Да. После начала, Come, today we will sit. А кто руками так надушился? Или чем так? I look more beautiful with you. Yeah? На иглу выгодили. Не, уже нет. Реально кто-то. Пожалуйста. Фу. What happened? Why you are teasing? Oh, so Taras asked me this book. I have only one copy. So when I leave, I will leave this copy for you. Носите можно вперед, там тоже не стоит. Where is Lama? Lama may be coming in next session. Next section. She goes to the Yeah. So 2 days intensive we will work on from this book that I have written. Сегодня мы будем работать на основе этой книги, которую он написал. And so intensive on eightfold path of mindfulness. On eightfold path of mindfulness. Это восьмеричный путь осознанности. Few minutes of understanding. 15 минут, несколько минут понимания. Buddha was born. Будда родился. And his father invited an astrologer. Его отец пригласил астролога. пригласил астролога. Спасибо большое. Okay, predict the future of my son. Хорошо, вы можете предсказать будущее моего сына? So the astrologer said either he will become one of the greatest kings, И астролог сказал, хорошо, он может стать одним из лучших королей, or he will become a monk who will guide millions. или он может стать монахом, который будет вести за собой миллионы. Very important. I'm narrating a story, then I'll make it clear why we are listening this story. Очень важно понимать, почему мы слушаем эту историю сейчас. So Buddha's father was scared. Отца Будды убили. Who will take my entire kingdom? Кто же возьмет все мое наследство, все мое королевство? Normally it happens to all of us. Это все случается и с нами. Sasha has a beautiful son. He has named it as Siddhartha. У Саши красивый кто? Сын, имя которого Сиддхартха. Siddhartha. Да. Another name of the Buddha. Это еще одно имя Будды. But if I ask Sasha's wife, Yuda,
send Siddharth to the Himalayas to become a monk. Но если я спрошу жену Саши Люду, пошлите вашего сына в монастырь. First reaction will be no. Первая реакция будет, конечно, нет. No. Name is good. Нет. Имя красивое. No. You see that? А я пошлю. We have to understand. Simply talking Jivan Mukti will not give you Jivan Mukti. We have to understand. То есть, если мы просто говорим, My Guruji. ничем нам не поможет, мы должны понимать. So now what happened? So the Buddha's father was also scared. И отец Будды, Father was scared. да, его убили, отца Будды убили. Он боялся. Scared, извините. Scared. Он очень волновался и переживал, боялся. So now see what his father did. И что же сделал его отец? He created a luxury palace in his kingdom. Он создал очень такой шикарный дворец в его государстве. He offered 1,000 types of food. Он предложил ему 1000 видов разной еды. And when he became adult, all the beautiful girls. И когда он вырос Будда, то он предложил ему сделать так, чтобы там были очень красивые девушки. The food, the women, all kinds of pleasure. Еда, женщины, все виды удовольствия. And his father warned every person in his kingdom. И он как бы завоевал всех в своем королевстве. Предупредил. Предупредил, да, That Buddha should not see any kind of suffering. И сказал, чтобы Будда ни в коем случае не видел никакой опасности и страданий. No suffering. Никакого страдания. All pleasures. Только радость, только наслаждение. And then what happened? И что же случилось? He went on a tour to his kingdom. Он начал объезжать Да, королевство. он начал обижать королевство, как вы уже поняли. Tour to Poltava city. Тур по королевству, только как по Полтаве. But Buddha was not here. Но Будды не было в Полтаве. Это шутка. And he saw the old man. И он увидел старого человека. Who is this? Кто это? You know, can you imagine at the age of 15 and 16, if you don't see any old man, you do not understand what happens to this body. Вы можете представить, в 15 лет он никогда не видел старого человека, и вот он увидел. И что же с ним могло случиться? And Buddha first time understand, oh, we also become old. И Будда впервые понял, что мы тоже становимся старыми. Oh, this body becomes old. Тело становится старым. Dukkham, 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 sorrow, sorrow, sorrow. Страдания, Страдания. Sorrow, sorrow. And he was making a tour to his kingdom and he saw a dead body. И он дальше продолжил свою поездку и увидел мертвого человека. What happened? Who is Что this? случилось? Кто это? So the assistant said, those who are born have to die. И его ассистент сказал, тот, кто рожден, должен умереть. Buddha said, is this the life? И Будда спросил, это жизнь? Why I narrated this story? Почему же вам эту историю сейчас рассказали? Entire teachings of the Buddha starts from thinking. Все учение Будды начинается с думания, да? You don't think, okay, practice, practice, practice. Вы не должны думать, хорошо, практика, практика, практика. So I practice that I should not become old. Я делаю практику, я не постарею. Let me do pranayama and I will not become old. Давайте я буду делать пранаяму и не постарею. Let me do pranayama and mudra, I will never die. Если я буду делать пранаяму и еще одну практику, я никогда не умру. Can it happen? Может это случиться, это реально? Will it ever happen? Это может вообще это случиться? So you do pranayama, you will not die.
Если душа, то нет. Soul will never die. Huh? Soul will not die. One master Один учитель, had 200 students. у него было 2000 And учеников. you have to answer me. Everyone has to answer. So that master asked every student, I have taught you a lot of things. И этот мастер спросил каждого ученика, сказал ему, я научил многим вещам вас. Where the body goes when you die. Куда уходит тело, когда вы умираете? So everyone said it goes to cremation ground. Все сказали, оно идет на кремацию. Very clear. Очень понятно, очень правильно. We know it. Мы это все знаем. You know it? Вы Ah, скажете. everyone knows it. Все знают. Okay. Where the soul goes. Хорошо, куда уходит душа? So one student said it goes to heaven. Один студент сказал, она идет на небеса. The master asked, where the hell you go? When the body goes to cremation ground, soul goes to heaven, and where the hell you go? Хорошо, тело уходит на кремацию, душа в небо, а вы куда? Where you go? Куда вы уходите? Where you go? You know, answer of this question comes by thinking, by knowing the principle, by learning the principle. И ответ на этот вопрос идет после того, как вы будете думать, учить принципы и изучать их. That is why we should know, we should understand. И поэтому мы должны знать и понимать. You simply say, oh, soul. Soul now. Have you seen soul? Вы видели душу вообще? Чувство. How many soul you have? Сколько у вас душ? Не знаю. How many? She doesn't know. But she feels. So we should know. I have 3 souls. Хорошо, мы должны знать. У меня есть три One души. here, one is here, and one is here. Одна там, другая там, другая там. I have 3 Третья там. souls. 3 души. So, listening the story of the Buddha, and then what happened? Then he got married. Хорошо, обратно к истории Будды. Опять он женился, потом, не опять, просто он женился. And one day, his son was born, his name was Rahul. И однажды его сын родился, и звали его Рахуль. You know the meaning of Rahul? Вы знаете значение этого слова? Цель. Бранч, го, Rahul means bondage. bondage. Yes, suffering. Ага, это страдание называется. Вот переводится как You страдание. have to understand. You see that is how you need to understand the entire story of the Buddha. Теперь вы понимаете, как вы должны понимать глубоко вот всё это. Siddhartha means siddha. You reach to the highest state. No bondage. Второе имя значит, вы достигаете всех целей, никаких преград. He realized that the very pleasure is the bondage, and having a son is also a bondage. И он осознал, что на самом деле самое лучшее спасение – это то, что вы имеете какие-то преграды. And he left the kingdom, he left the wife, and he left the son. И он всех оставил. Он оставил свое королевство, он оставил жену и сына. In today's world, if you leave it, they will go to the court. They will take all your money. Суд. Суд. В настоящем времени, если вы так сделаете, то как бы вы пойдете в суд потом. Все вот эти вот ваши сбережения пойдут в суд. Они заберут все деньги. Did you understand that point? And then he spent, I don't remember exactly, in between 10 to 13 years. He met more than 27 masters. И потом он провел где-то 10-12 лет, точно 10-15 лет, и он встретил больше 27 учителей. And then the last master was Alar Kalam, his last guru, 27th guru. Последний гуру был Алар Калам. Alar Kalam. And Alar Kalam taught him mindfulness, vipassana. И он научил его осознанности. What we do? А что же мы делаем? We read the book, can you teach me mindfulness?
Мы читаем книгу и думаем, ну хорошо, вы можете научить меня осознанности? I don't want to understand anything. I know everything. Я не хочу ничего понимать, я все знаю. Do you see that? Вы понимаете? What I'm saying? No, I know everything. Oh. Не-не-не, я все знаю. Let me close my eyes and focus on the breath. Давайте я закрою глаза и сфокусируюсь на дыхании. Jivan Mukti will happen. Сейчас произойдет это чудо. Nothing will happen. Ничего не произойдет. Nothing has happened. И ничего не произошло. Buddha, while getting married, started thinking why the people die, why the body becomes old. Is there anything more than the body? Когда Будда женился, он подумал, почему же люди стареют, почему тело становится старым. Может, что-то есть кроме тела? Do you think even on a single day? Вы думаете об этом хотя бы один раз в день? No. Я думаю, нет. How can I bring the end to my suffering in life? Как же я могу покончить с страданиями в жизни? I identify myself with the body, Если я себя идентифицирую с телом, then I become husband, тогда я становлюсь мужем. my wife says something, Моя жена что-то говорит. I start fighting. Я начинаю бороться с ней. What Buddha realized? А что же понял Будда? Before reaching to the state of mindfulness, he's thinking, oh, this definitely, what was the name of the wife of Buddha was, И перед тем, как он женился, он начал I'll думать. tell you when it И came. как She он was сказал, also one of the most beautiful women in the world. Эта женщина, жена Будды, была одна из самых красивых женщин в мире. So Buddha was thinking, it is all pleasure. Inside her mind was thinking. И он думал, что это все как бы счастье, да, но внутри его разум размышлял и думал, искал ответы. Yeah. His mind was thinking why people become old, И он думал, почему люди стареют, why they die, почему умирают, why there is a suffering, почему в мире страдания, how to get out of the suffering. как же выбраться из этого. How many of you think like this? Every day? Как много из вас думают в таком ключе каждый день? You will succeed. How can you succeed? Вы, конечно же, достигнете успеха, но как? It is something like that, I sit in a car and I drive. Это примерно так же, как я сижу в машине и веду ее, да? And you ask me, where are you driving? И вы меня спрашиваете, куда I я said, еду? forget about it. Let me drive only. И я говорю, успокойтесь, я просто хочу ехать. Will you reach anywhere? Вы достигнете какой-то цели, если будете просто ехать? Will you reach anywhere? Достигнете? So then we start blaming gurus and so-called gurus, who teach you mindfulness. This guy doesn't teach life. И теперь мы говорим, что этот гуру вообще ничего не учит, абсолютно. Come on, you need not to like or dislike the practice. Просто нужно не нравиться, чтобы вам практика не нравилась или не нравилась. You have to change your mind to succeed in mindfulness. Вы должны изменить свой разум, чтобы быть успешным вот в этом вот осознанности. You have to live into that state of knowledge. Вы должны дойти до этого уровня знаний. In stories it comes after enlightenment. Buddha says, I'm just like a physician. Tell me your problem and I will solve it. После снисхождения на него просветления, он понял, что он просто будет лечить людей. И спрашивал, какая у вас проблема? It asked, Buddha says, you have to think, you have to think, you have to think. И ему сказали, вы должны думать, думать, думать. Think of what? О чем думать? How to marry? Как жениться? How to divorce? Как развестись? What? Что? Do you know the Four Noble Truths? Четыре благородные истины. Вы знаете о 4 благородных истинах? Have you read it? Вы читали их? What is suffering? Что такое страдание? I have to think what is suffering. Нам нужно подумать, что такое страдание. Anyone abuses you and you get hurt. Кто-то вас обидел, и вы расстроились, да? What is right thinking? И где же правильное мышление? What is the Buddha way of thinking? Tell me. И
И где же мышление Будды? Какое мышление Будды было? You abuse me, I will also abuse you. Вы меня обидели, я вас тоже обижу. Is that right thinking? What is the Buddha way of thinking? Это правильное мышление или... Give me the answer and from there we will start. Дайте мне ответ, и мы с этого начнем. Какое было мышление у Будды? Let me abuse you and you live in peace and happiness. Хорошо, я вас обижу, а вы будете жить в мире. Be Buddha. The Buddha way of thinking is that I get hurt. What is heart inside? Хорошо, мышление Будды таково, что меня обидели, да? Ну что же внутри обижается, что внутри подвластно этому? I don't fight with the other, but I ask myself, what hurt me? Я не борюсь с людьми вокруг, я спрашиваю себя, что же меня обидело? Does your abuse enter into my heart? No. Вошла ли эта обида в мое сердце? Нет. Then you continue the journey of mindfulness. Then Jivan Mukti is here and now in today's session. И потом вы продолжаете свое путешествие в осознанности. We live our second-hand life. Oh, Buddha said, dukkham, dukkham, dukkham. Мы живем такую жизнь, как секонд-хенд. Дукам, 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 сказал Будда. And the mind is cooking a story about his wife. И в голове у нас тем временем происходят истории, складываются о жизни, о жене. Just after meditation, I will be very happy to be with my wife and husband. Сразу после медитации я буду так счастлив быть со своей женой или мужем. Мы думаем. You have to think. Вы должны думать. Why to think? Почему думать? First learn the principles. Сразу надо выучить принципы. Then think over it. Потом обдумать их. Remove all the doubts. Убрать все сомнения. I gave you another doubt. We have 3 souls. Я дал вам еще One, сомнение. two. 3 души у нас есть. Buddha says, don't believe me because I have said it. Будда сказал, не верьте мне, потому что лишь я это сказал. Buddha says, don't believe me because I'm teaching. You have to make it your own truth by understanding. И Будда сказал, верьте мне в том, что вы должны сделать это вашей истиной, и вы тогда только ее поймете. So when someone abuses you, you have to think, oh, did it hurt me? Yes. What is the heart inside? Если кто-то вас обидел, вы должны подумать, это меня обидело, да? А что же меня болит? What we do, we start fighting with others. А мы делаем что? Мы тут начинаем бороться с остальными людьми. It happens every day in the world, you know. Каждый день происходит такое. Every third person who gets married, ready to divorce. Каждый третий человек, который выходит замуж или женится, готов к разводу. And we are preparing for divorce even before marriage. И мы как бы готовимся к разводу еще перед свадьбой. Are you understanding? Сейчас вы понимаете? Are you getting it? Понимаете вы это все? Close your eyes. Закройте глаза. First step, close your eyes. Первый шаг — закрыть глаза. 3 minutes, stop talking to your mind. Then you can begin with the right thinking. 3 минуты не говорите со своим разумом. И поэтому потом вы сможете начать думать. Stop talking to your mind for 3 minutes. Прекратите говорить со своим разумом на протяжении 3 минут. Do you understand what it means by stop talking? Понимаете, что это значит прекратить говорить с разумом?
the noise is coming from outside and you do not start thinking what kind of a noise, from where the noise is coming. Вокруг вас шумы, но вы не начинаете думать, откуда этот шум, почему он происходит, где он. You experience the noise, but there is no thought. That is the way you stop thinking. Да, вы осознаете этот шум, но у вас нет об этом мысли, поэтому вы начинаете думать так, как нужно. The mind says, no, my body is feeling tired, and then you start thinking and moving the body. You have to stop that thinking. Ваш разум говорит, мое тело устало, и поэтому вы начинаете двигаться. Поэтому вы должны успокоить эти мысли и перестать двигаться. When you stop thinking, still many thought enters into your mind and you say, okay, you come, thank you, you leave, thank you. Даже когда вы перестали уже думать, все равно мысли приходят в вашу голову, и вы поступаете с ними следующим образом. Мысль пришла, хорошо, спасибо. Ушла, спасибо. The noise is coming from outside, the mind doesn't fight. Шумы вокруг, но ваш мозг, ваш разум не сопротивляется. Why? Because that noise is different from you. А почему происходит это? Потому что этот шум, он различен с вами. Every thought is different from you. You are not the thought. Даже каждая ваша мысль от вас различна. Вы не мысль. When you know it inside, it is not a practice. Когда вы знаете ее как бы изнутри, это не практика. You know I'm different from you. Вы знаете, что я различен с вами, я не вы. The same way, do you know all the thoughts are different from you? И также вы понимаете, что все ваши мысли – это не вы. That is the meaning of not thinking. И это и есть значение не думать. Thoughts are there. Мысли там. They come and go. Мысли приходят и уходят. You allow them to come, you allow them to go. И вы разрешаете им приходить и уходить. How come? I know all of you who are different from me. Я знаю всех вас, и вы все разные. Am I fighting with you? No. Я с вами как-то борюсь? Нет. Don't fight with your thoughts. Не боритесь со своими мыслями, не You сражайтесь. simply watch, observe, feel, and know that all these thoughts are different from you. Просто наблюдайте, следите за ними и понимайте, что это разные, они не вы. You simply know that you are different from the thoughts. That is the real meaning of. Вы понимаете, что вы различны с вашими мыслями. Вы не ваши мысли.
Now become aware or feel the entire body. А сейчас осознайте все ваше тело. When you stop thinking, the mind now can inquire about the truth. И сейчас, когда вы перестали думать, ваш разум может достигнуть этой вот истины. When the mind is not aware and impure, it cannot make a self-inquiry. Когда ваш разум и мысли не освобождены, вы не сможете достигнуть этой вот правды. When the mirror has a lot of dust, you cannot see yourself. Когда зеркало грязное, вы не можете себя видеть. The mirror is the mind. И ваше зеркало – это ваш разум. If it is constantly thinking about pleasure or pain or likes or dislikes, Если ваш разум постоянно думает о чем-то, то вы о каких-то там радостях, страданиях. so Buddha in his first noble path says, know it, right knowledge. Будда сказал, что нужно знать, и это будет правильное знание. So according to you guys, he should have given the first step as a practice. То есть, судя по этому, он дал как бы первый шаг в этой практике. You look at both the arms and just feel the sensation. Вы смотрите на руки Будды и просто чувствуете осознанность. Look at the chest and the belly. Посмотрите, пожалуйста, на свою грудную клетку и живот разумом. Experience the sensation and the stillness. Осознайте и почувствуйте спокойствие. Both the legs, Две ноги, sensation and stillness. осознанность и спокойствие. The entire body. Все тело. Now bring the Buddha in you, and now is the time to see the body. А теперь поместите Будду в себя. И сейчас мы посмотрим на все тело. Обратим внимание на все тело. He saw the dead body. Он увидел мертвое тело. Mind changed. Его разум изменился. He saw the old body. Он увидел старое тело. His mind changed. Его разум изменился. What about us? А что же о нас? You know from inside that this body is going to become old. Вы же все знаете, что тело станет старым. No, but I'm the most beautiful person in this world. Не-не-не, ну я зато самый красивый человек в этом мире. You see, we have a conflict. Понимаете, вот у нас конфликт. So as long as this conflict will remain in your mind that you are the body, you will not succeed in the mindfulness. И пока у вас остается вот этот конфликт, и вы не понимаете, что вы не тело, вы не сможете достичь успеха в этой практике. But definitely it will help you to relax and calm down. Но это поможет вам расслабиться. It will become a habit. Это станет привычкой. Experience the sensation, relaxation and stillness in the body. Почувствуйте осознанность, расслабленность в вашем теле и неподвижность. In that state of relaxation and stillness in the body, your mind can move within. И в этом ощущении расслабления и спокойствия ваш разум может двигаться. It can live within the breath. Он может жить в вашем дыхании. So in the state of sensation, relaxation and stillness, look at the breath that is going in and out. И в этом состоянии обратите внимание на дыхание, которое вы вдыхаете и выдыхаете.
The mind becomes bored when you look at the breath and it starts thinking of something else. И вам становится скучно, когда вы думаете о чем-то другом. Buddha's mind never become bored. И разум Будды никогда не скучал. Check it. Why? Проверьте, почему. Because he had a clear goal in his mind. Потому что у него было чистое золото в его разуме. Dukkham, dukkham, dukkham. The world outside is full of sorrow, sorrow, sorrow. Дукам, дукам, дукам. Мир вокруг полон страданий, страданий, страданий. And then he also realized, he knew it in the mind. И потом он осознал, что он это по сути знал в разуме. So look at the body and just be Buddha. Anityam, anityam, anityam. Осознайте свое тело, посмотрите в свой ум и просто будьте Буддой. Anitya means impermanent, impermanent, impermanent. Анитьям значит не постоянно, не постоянно, не постоянно, не вечен. Look at the body in the state of sensation, relaxation and stillness and let the mind know it is impermanent. Осознайте ваше тело в спокойствии и расслаблении и поймите, что оно не постоянно, оно не вечно. So you have the right knowledge, now the mind cannot go to other thought. И теперь у вас есть правильное знание, и ум не может пойти, не может думать о чем-то другом. All the doubts are removed. Все сомнения убрали. Then the mind looks at the body. И потом разум смотрит на тело. And then it experiences the body, the cause of the sorrow, 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 because impermanent, impermanent, impermanent. И теперь разум смотрит на тело и осознает причины этого вот страдания, потому что оно не постоянно, не постоянно, не постоянно. 99% of the thoughts are related to body. 99% мыслей обращены к телу. And when your mind knows, looking at the body and your experiences that it is sorrow, 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 impermanent, impermanent and impermanent. А теперь ваш разум смотрит обращает внимание на тело и понимает, что оно не вечно, не вечно, не вечно. Mind simply says to the body, goodbye, let me live with it. И разум говорит просто все, я буду в этом жить. It is natural Это нормально. for the mind to keep looking at the breath. Для разума нормально обращать внимание на дыхание. When you don't know the fact and the reality, then only the mind thinks and it makes your body crazy. Когда вы о чем-то не знаете, то лишь ваш разум думает об этом, и вы просто лишь имеете, у вас становится много эмоций и мыслей. Live in the same state. Оставайтесь в этом же состоянии. Живите в этом состоянии. The way the Buddha left the house, it doesn't mean that we have to leave the house. Так же, как Будда оставил свой дом, это не значит, что мы должны уйти из дома.
there was no one to guide him in his early stages. Не было никого, кто бы мог его вести. We have the Buddha to guide us. У нас есть Будда, который нас ведет. So that is why he says right knowledge, right understanding. Поэтому он сказал правильное знание, правильное понимание. Just open your eyes slowly and live into the same state of calmness. Сейчас медленно открывайте глаза и живите в том же состоянии спокойствия. Eyes are open. Глаза открыты. Live into the same state. Живите в этом же состоянии. Looking within. Смотря внутрь. That happened to the Buddha before enlightenment. И это же случилось с Буддой перед тем открытием. And our mind is always outside. А наш разум всегда где-нибудь снаружи, да? It is suffering from pain and pleasure. И он страдает от боли. Can you guide me, mindfulness? Вы можете меня провести к осознанности? It will not work. Это так не работает. Every master, what they say, Каждый учитель, что говорит каждый учитель? why to study the text? Почему нужно учить тексты? I gave you the answer yesterday. Do you know? Я сказала вам это вчера. Вы знаете? We study the text to study myself. Мы изучаем тексты, чтобы изучить себя. You study the medical science to become a doctor. Вы учите медицину, чтобы стать врачами, да? Why you study the teachings of the master? To study myself. Почему вы учите тексты мастеров, да? Потому что вы должны выучить себя. Just play. Have a lot of questions for another 5 minutes and let me see. Based on that, I will give you the further lessons. Сейчас просто играйте. Задавайте свои вопросы в ближайшие 5 минут, и я пойму, куда нам дальше двигаться. I want everyone to be very clear and understand this. Я хочу, чтобы все это понимали и все осознавали. First is the material world outside. Первое – это материальный мир. Second is experience happening in the mind. Второе – это то, что с нами происходит в нашем разуме. And behind that experience, I am present. И за этим всем я присутствую. Do you understand that? Are you looking at me? Вы смотрите на Look at me. I am the world for you. Посмотрите на меня, я для вас мир. You experience me in your mind. Вы меня осознаете в вашем разуме. Who is the experiencer? Кто осознатель, кто тот человек, который осознает? Do you understand that? Понимаете это? No. Нет. When you say that I know you, Когда вы говорите, что я вас знаю, I am an object, я объект, you experience me inside your mind. вы осознаете меня в своем разуме. Am I right? Я прав? So one is experience, То есть это вот опыт, вы осознаете the меня. other is a person outside, I am. Другой человек – это человек вне, это я. Who is in you experiences. И кто же вот этот третий, то есть вы, который это все осознает? Buddha says, know thyself. Know thyself. Познай себя. Познай себя, сказал Будда. But I know everyone. Но я знаю всех. You are a good teacher with a beard. Вы классный учитель с бородой. You should wear the orange-colored clothes. Then you should come to me, and then I will respect you. Вы должны приходить ко мне в оранжевой одежде, и я буду вас уважать. Учителя, в смысле. No, I like you, I love you. Нет, я люблю вас, и мне вы нравитесь. Buddha says, whether you like or you love or you hate, you know yourself. И Будда сказал, даже если вы ненавидите, если вам нравится, вы знаете себя. Are you understanding? Сейчас вы понимаете? First thing that we have to study the principle, we should know it, the mind should get rid of the doubt, and then we should practice it. Первое, что мы должны сделать, это изучить принципы и изгнать сомнения из разума. Are you getting it?
Сейчас вы понимаете? So I told you that every teacher teaches the same principle differently. И я вам уже говорил, что каждый учитель учит одни и те же принципы, но по-разному. So there was another master who was born after Buddha, После Будды родился еще один учитель, who explained который объяснял Dukkham in a different way. That will help you to understand it clearly. дукам по-другому. Объяснял по-другому. He says the childhood is lost in attachment. И он сказал, что ребенок, который брошен. When we are child, we want to play with the toys. I know you give your kids, small toys, smartphone. Oh, play. Childhood is lost in attachment and playfulness. Хорошо, когда мы дети, которые потеряны в такой игривости. И когда мы привязываемся к чему-то, мы перестаем быть детьми. Childhood is lost in attachment. In attachment. And when we are young, и когда мы молоды, where it is lost? Помогите мне, я не понимаю. I love you, I hate you. Когда мы молоды, то тогда где это теряется? I want pleasure, you give me pain, so that hell with you. Вы можете давать мне удовольствие, вы можете давать мне боль. It is the story of everyone's life, including this guy. Это история жизни любого человека, включая... Are you understanding? Are you understanding? Right? I have a lot of young people, so-called. У меня есть много молодых людей. Now I plan to marry, I'm seeking pleasure. Так, сейчас я планирую жениться, то есть я ищу наслаждение. Childhood, Детство. just play. Только играть. Youth, Молодость. pleasure. Наслаждение. Old age, Более старшие года. I have nothing to do, only to think of the past. Я уже ничем не могу заняться, только думать о прошлом. What I should have done, what I should not have done. Что же я должен был сделать, что же я не должен был сделать. I know the old people like me. Ну, все такие старые люди, как я. But I don't think like this. Но я так не думаю. Old people has only one thing, blame and complain, and they have lot of thoughts. Oh, my son is not talking to me. Why they should talk to me? У старых людей очень много жалоб. То есть, почему мой сын не говорит со мной? А почему он должен говорить? Old age passes away by thinking over many things of the past. И так проходят дни у старых людей, когда они думают о прошлом. With the blame, with the regret and complaint. С какой-то злобой, да, жалостью. Did I start the journey of the mindfulness at any stage? А начал ли я этот путь осознанности в каком-то из этих периодов? Нет. Did I ever think of my peace, inner peace and happiness? No. А я когда-либо думал о своем внутреннем счастье и спокойствии? Нет. How can you get peace and happiness? А как вы можете получить это счастье и спокойствие? Then you say, teacher, can you do some miracle? И потом вы говорите, учитель, можете вы как-то поколдовать? Сделать чудо. I do miracle with my hand like this. И я делаю чудо этой рукой. I hammer your mind. Я ударяю, да? По вашему разуму. Бью ваш. I don't do like this. That will not work. Это не работает. Я не люблю этот метод. But I do it silently. Но я делаю это тихо. That is required. Это необходимо. Mind must be very clear. Разум должен быть очень Intellectually who you are. чистым от того, кто вы на самом деле есть. So, let me bring another way how to clear the mind first. И сейчас мы поймем, как же очистить этот разум. The problem with this mind is when I say, okay, close your eyes, focus on the breath. So instead of mind focusing on the breath, it is thinking of the pain and the pleasure, who abused me, who insulted me, who loved me. И когда я говорю, все, успокойтесь, сфокусируйтесь на дыхании, вы все равно думаете, так, кто же меня любит, кто же меня расстроил, кто же обидел.
So another master gives you a different technique. Другой мастер дает вам другую технику. That is known as tapasya. Тапасья. Tapasya means austerity, penance, self-control. Это значит контроль себя. There are many ways of doing it. Много путей, как ее исполнять. Let us do one way and let us see that. Давайте попробуем один из способов и увидим, что получится. Another 7 minutes, 8 minutes we will be sitting, and after that we will be lying down. 8 минут мы сейчас будем сидеть, а потом ляжем. So there is a way of taking over the mind. Это еще один способ, как покорить ваш разум. Do you know what it means by taking over the mind? Что значит возвыситься над разумом, покорить его? You know it? Вы знаете, Taking over the mind. как возвыситься над разумом? Are you married? Вы замужем? No. Then you don't know how to take over the husband. Значит, вы не знаете, как взять контроль над мужем. One example. Maybe if you are not married, if you have a friend, how to take over your boyfriend and girlfriend. Если у вас есть просто друг или подружка, да, как с ним, как его контролировать? Do you know that? Вы знаете? Зачем? Why should we? So that you know what it means by taking over the mind. Ну, чтобы вам осознать, что же такое возвыситься над разумом. Знает, но не признает. We know, but we will never tell you. Huh? We know how, but we will never tell you how. Then how can you understand? How can you take over the mind? Так как вы тогда можете осознать и возвыситься над разумом? Let the mind ask any question. Позвольте разуму задавать любой вопрос. Don't listen to the mind. Не слушайте разум. Mind will say, no, this is painful, this is dangerous, this is full of pleasure. Don't listen to the mind. Вам разум будет говорить, это страшно, это больно, это приятно. Не слушайте. No, so here I give you a challenge. Close your eyes. И сейчас я даю вам шанс. Close your right nostril. Закрывайте глаза Start breathing long in the hissing breath through the left nostril. и дышите левой носой. Закройте правой. Long. Fast. Быстро. Long in the hissing to the belly. Глубоко в живот вдыхаем. Now close your left nostril and start breathing long in the hissing to the right. Открываем левую ноздрю и тоже дышим так же. Глубоко в живот. Long in the hissing breath to the right nostril. Глубоко дышим через правую ноздрю. Long in the hissing. Быстро, глубоко. Eyes are closed. Закрытые глаза. Bring the hands down with both the nostrils long in the hissing breath. Опустите руки и дышите теперь двумя ноздрями глубоко и быстро. And stop it, no movement in the body. Все, прекратите, никакого движения в теле. What is our goal? Taking over the mind. Какая наша цель? Наша цель – овладеть разумом. So that the mind is 100% available for you. То есть, потому и для того, чтобы ваш разум был в полном подчинении вам. I'm making the statement again. When your own mind is 100% available to you, the mindfulness is a play and a fun.
Осознанность — это игра, и поэтому разум должен быть полностью подчинен вам. Now understand why we are doing this practice. Теперь понимаете, почему мы делаем эту практику? The breath controls the mind and the mind controls the breath. Дыхание контролирует разум, а разум контролирует дыхание. We have yet to think in the way the Buddha taught in his early age. Мы сейчас делаем то, как нас учил Будда в своих ранних годах. So let us do it with the breath. Сейчас делаем это с дыханием. We are clearing our mind and we will continue to do this practice. Наш разум чист, и мы можем продолжать делать эту практику. We are doing the right nostril breathing, the left nostril breathing and the both nostril breathing. Мы дышим через правую ноздрю, через левую и через обе. Start taking over the mind. Возьмите контроль над разумом. First point, no movement in the body. When you are breathing, your head and the neck should not move at all. Первое — это то, что ваша шея и ваша голова не должны двигаться вообще, когда вы дышите. Close your right nostril. Закройте свою правую ноздрю. Start breathing long and the hissing through the left nostril. Начинаем дышать быстро и глубоко через левую. Long. Долго, глубоко. The head and the neck is straight. Шея и голова зафиксированы. Eyes are closed. Глаза закрыты. Long in the hissing breath. Глубоко и быстро. You inhale into the belly, then into the chest. You exhale from the belly, Вы дышите then через from the живот. chest. Через живот, а потом через легкие. Now close your left nostril and start breathing from the right. Сейчас закрываем левую ноздрю и дышим. Long in the hissing, Долго и глубоко, быстро. belly in the chest. Окружает сердце и живот. Long in the hissing breath. Глубоко и сильно дышим. You are listening to me, not to your mind. Вы слушаете меня, не ваш разум. Your mind will say, no, I don't feel good. Ваш разум скажет, нет, мне плохо. Mindfulness is not feeling good or bad. Осознанность — это не ощущение, мне хорошо или не плохо. We want to go beyond the mind. Мы хотим быть над разумом. Bring your hands down and start breathing with both the nostrils. Опустите руки и начните дышать обеими ноздрями. Long in the hissing breath. Долго и быстро. Глубоко и быстро. We are doing penance, the self-control. Мы сейчас контролируем себя. And stop it, no movement. Никакого движения. You'll have a change of experience. И вы должны почувствовать различный опыт, другой опыт. You have to learn from your own experiences. Вы должны учиться с вашего опыта, исходя из вашего опыта. How do you learn from your experiences? Как вы можете это сделать? You did the practice, Вы сделали практику, you experienced the change, вы осознали какое-то изменение какое-то, you recognized and accepted, вы признали это и узнали, then you learn from it. и вы поэтому только выучились.
Other way of learning, Другой вид познания. you did the practice Вы сделали практику, and you bring the knowledge from the past. и вы взяли какое-то знание из прошлого. Your mind blames, no, I cannot do this breathing, this is very bad. Can I do something И ваш more? разум говорит, нет, я не могу делать это дыхание, или мне плохо, можно я что-то другое сделаю? Why we are here? Почему мы здесь? To do what you like? Делать, что вам нравится? To do what you dislike? Делать, что вам не нравится? That is not penance and self-control. Это не контроль себя. We know that through our knowledge from the masters, when we do this kind of a long and the hissing breathing, in the third round the nostril will become clear. Мы знаем от мастеров, что если мы делаем эту практику, наш разум становится чистым. When you keep looking inside the head, it will clear your mind. Если вы будете дальше обращать внимание в Can разум, everyone do it? Yes, everyone can do it. может ли это сделать каждый? Да, это может сделать каждый. Don't start thinking that I'm old and young. Не начинайте думать, что я старый или молод. We are on a self-control mode. Мы сейчас контролируем себя. Close your right nostril. Закройте свою правую ноздрю. Start breathing long in the hissing through the left nostril. Дышите сильно и глубоко через See that your nostrils are becoming clear. Почувствуйте, как они очищаются. Yes, I like it. It is happening. Continue. Да, мне нравится, это происходит. Продолжайте. Yes, I like it. That's really good. Да, это очень хорошо, мне нравится. Long in the hissing breath. Глубоко и быстро. Дышите глубоко и быстро. Long in the hissing breath. Глубокое и быстрое дыхание. Keep looking inside your head. Продолжайте мысленно находиться в вашем разуме, в вашей голове. Close your left nostril and start breathing from the right. Закройте свою левую ноздрю и начните дышать правой. Long in the hissing. Глубоко и быстро. Belly in the chest. Грудная клетка и живот. Long in the hissing breath. Глубокое и быстрое дыхание. Long in the hissing. Глубокое и быстрое. No stopping in between. Не останавливайтесь. Bring the hand down with both the nostrils together. Long in the hissing. Опустите руки и дышите глубоко. Yes, the breath is becoming clear. Good. Да, ваше дыхание очищается. Хорошо. Long in the hissing with a smile on the face. Глубоко и быстро еще улыбаясь. And stop it. Заканчиваем практику. What we understand, we have to learn from our experiences. Что мы поняли, мы должны учиться из нашего опыта. What is the knowledge that I am none of my experiences? Так что же это за знание, если в нем нет моего опыта? I'm different from my experience. Я различен с моим опытом. So now I feel a deepening of the sensation in the body. И я сейчас чувствую, как осознанность углубляется в моем теле.
I find my brain is totally blank. Я осознаю, что мой разум полностью чист. I feel there is a pressure in the head. Я чувствую, как там есть напряжение в голове. But I 100% know that I am none of my experiences. Но я точно знаю, что я не мой опыт. Why I am doing this? Почему я это делаю? I am different from my experience. Я различен с моим опытом. Second point, Второе. when you are doing this kind of a breathing, it helps your mind to withdraw inside. Когда вы делаете этот тип дыхания, он помогает вашему разуму войти внутрь. Can you continue with the self-control? Вы можете продолжать контролировать себя. In intensive program, I used to ask every student to do the 9 rounds. We are not going to do 9 rounds. В интенсивной программе я просил своих студентов делать 9 раундов. I know even after coming here year after year for the last 10 years, the 9 rounds are not a possibility. И даже если вы 10 лет сюда приходите, 9 раундов таких, это... Eyes are closed in your mind, you become aware of the mind. Has the mind started thinking of something else? Ваши глаза закрыты, и вы осознаете свой разум. Он начинает думать о чем-то другом. Likes and dislikes, Любит, что-то не любит. pain and pleasure, Ему больно или приятно. past or the future. Прошлое или будущее. You are with me here and now. Вы сейчас здесь со мной. Now we will be doing in the same state the 5-step breathing. First Будем делать 5 уровней такого дыхания. First step, 1 minute of right nostril, Первый шаг. 1 minute of left nostril. 1 минута правая ноздря, второй шаг. That is second step. Это второй шаг. Third step, Третий. right, we inhale through the right nostril and exhale through the left. Мы вдыхаем через правую, выдыхаем через левую. Fourth, we inhale through the left nostril, exhale through the right. Четвертый шаг мы вдыхаем через левую, выдыхаем через правую. Fifth, Пятый. with both the nostrils. Мы дышим обеими ноздрями. Is your mind ready? Even if it is not ready, do it. There is no choice. Даже если ваш разум не готов к этому, вы делаете это, потому что нет выбора. I've already told you the way I bless people. Я уже вам рассказал то, как я благословляю людей. Close your right nostril and start breathing long in the hissing breath through the left nostril. Закройте свою правую ноздрю и начните дышать левой. Long in the hissing breath through the left nostril. Глубоко дышим через левую ноздрю. Long in the hissing breath. Глубокое дыхание. Long hissing in the fast breathing. Глубокое и быстрое дыхание. Close your left nostril and start breathing from the right. Закройте левую ноздрю и начните дышать через правую. Do not stop in the middle. Не останавливайтесь. Long in the hissing breath. Глубокое, быстрое дыхание. Looking inside the forehead in the space. И вниманием обращаемся к голове. No movement in the body. Не движемся телом, нет движения в теле. Long in the fast breath. Глубокое, быстрое дыхание. Now inhale through the right and exhale through the left. Сейчас вдыхаем через правую, выдыхаем через левую. Inhale through the right
exhale through the left. Через правую, выдыхаем через левую. Fast and long, don't play with it, you have to do it faster. Быстрее и глубоко. My small Guruji, the dentist at the back. Long and fast. Глубоко и быстро. Fourth step, inhale through the left and exhale through the right. Четвертый шаг. Вдыхаем через левую и выдыхаем через правую. Inhale through the left and exhale through the right. Вдыхаем через левую и выдыхаем через правую. The long and the hissing breath. Глубоко и быстро. Don't stop it, fast and deep, Arman. Не останавливайтесь. The mind will say, I have a headache. Still do it. Если ваш разум скажет, что у меня болит голова, все равно продолжайте. Now bring the hands down with both the nostrils together. Сейчас опустите руки и дышите Both the nostrils together, long in the hissing breath. глубоко, дышим двумя ноздрями. Long in the hissing breath. Глубоко и быстро дышим. And stop it, lie down on your back. Заканчиваем и ложимся на спину. But when you lie down on your back, your eyes are closed. Но пока вы ложитесь, ваши глаза все равно закрыты. Can you imagine? We have done 4 rounds. Normally, in intensive program, I give 9 rounds. Мы сейчас сделали 4 раунда, а в интенсивной программе мы делаем 9. Do nothing, just be comfortable. Eyes are closed. Ничего не делайте, просто сделайте так, чтобы вам было комфортно. И закройте глаза. We are learning from our own experiences. Мы учимся, исходя из нашего опыта. That is one of the most important messages the Buddha gives. Это одно из самых важных знаний, которые дал Будда. Someone asked Buddha, is there a soul? Кто-то спросил Будду, а есть ли душа? Buddha said, have I ever said so? А Будда спросил, я когда-либо говорил душа? So he neither rejected or nor accepted. То есть он и не принял, и не отказал, да? Не отверг. Another student asked, is there a soul? Другой студент спросил, есть ли душа? Did I ever say so? Я когда-либо говорил душа? What he meant? Что он имел в виду? Learn from your experience. Учитесь с вашего опыта, на вашем опыте. So look at the head and the neck, it is comfortable. Ощутите голову и шею, Shoulder joints, плечи, comfortable. комфортно ли, Knee joints, колени, ankles, toes, the entire body is comfortable. пальцы,
суставчики, все тело. Суставы, все тело. When you do this kind of a breathing, it removes the habitual mind from your body. Когда вы так дышите, это как бы убирает привычное мышление. Mind loses the identification with the body. Разум теряет идентификацию с телом. Losing the identification, mind becomes clear. Если вы теряете идентификацию с телом, то разум освобождается. And then the journey becomes easy. И ваше путешествие становится простым. Just do the hissing breath, the last breathing step. While lying down, you inhale with a hissing sound, first into the stomach, then into the chest. Делайте сейчас пятый шаг. Вдыхаем двумя ноздрями сразу в живот, а потом в грудь. And when you exhale, first exhale from the stomach and then from the chest. А когда выдыхаете, сразу выдыхайте из живота, а потом из груди. Yes, with a hissing sound. Yes, with a hissing sound. Да, именно так. With a hissing sound. That is really good. Это очень хорошо. Your mind will say, no, I cannot do it. Разум вам скажет, нет, я не могу это сделать. Don't listen to your mind, continue. Не слушайте разум, продолжайте. Continue. Продолжайте. Long in the hissing breath. Дышим глубоко и сильно. Long in the hissing breath. Глубокое сильное дыхание. Long in the hissing breath. Глубокое сильное дыхание. The mind will say, no, I'm tired. Don't listen to your mind. Разум вам скажет, я устал, не слушайте. And stop it. Заканчиваем это. It is not that your mind reacts and says, no, it is difficult. Ваш разум говорит, реагирует, что это сложно. That is not the right question coming from your mind. Это неправильный вопрос, который исходит из вашего разума. But when your mind says, even if this teacher asked me to do 50 rounds, I'm ready to do it and I am going to change myself today. Но если ваш разум говорит, даже если учитель скажет делать 15 раундов, я готов, и я готов к изменениям себя. Commitment to yourself. Как бы клятва самому себе. I gave you two things that when you do this kind of a breathing, it clears your mind. Если вы дышите таким образом, это очищает ваш разум. And gradually you have a change of experience. И постепенно у вас происходит другой опыт. Mind withdraws inside. Разум входит внутрь. And when the mind withdraws inside at that time, И в это время, когда разум входит в вас, внутрь вас, one Lama in Ladakh, the Indian part of the Tibet, в одной части Тибета, who lives in a 700 years old monastery, монах, который живет в монастыре, after doing these breathing practices, после того, как он делает эти практики дыхательные, he used to say that anapanasati means the long, deep and the silent breathing becomes a play. он говорил, что это дыхание глубокое, сильное, становится игрой. You can easily take over the mind. И вы можете легко завладеть своим разумом.
So now start breathing deep, silent and slow, no noise. Сейчас начинаем дышать глубоко и медленно. Your breath starts going in from the nose, first into the belly. Ваше дыхание входит через нос, сразу в живот. You continue to inhale into the chest. Продолжаем вдыхать в грудную клетку. Exhale through the nose, first from the belly and then the chest. Выдыхаем через нос сразу из живота, а потом из грудной клетки. The body remains in the state of sensation, relaxation and stillness. Тело остается в чувстве спокойствия и расслабления. We have to take over this mind completely, Мы должны завладеть вашим разумом полностью. and that you learn from your experience. И потом вы будете учиться, исходя из своего опыта. Is the mind making any complaint about your body at this moment? Жалуется сейчас ум на что-то. Become aware the mind wants to control you. Осознайте, что разум хочет вас контролировать. And you become aware of the sensation, relaxation and stillness in the body. А вы осознаете спокойствие, расслабленность в вашем теле. And the mind is naturally focused on the deep, silent and slow breath. А разум сфокусирован на глубоком спокойствии и тихом дыхании. You are progressively taking over the mind. И вы постепенно завладеваете своим разумом. That is how we have to learn to progress. И так именно мы должны учиться, чтобы прогрессировать. We have not to become habitual and mechanical. Мы не должны становиться механичными и привычными. Эти практики не должны быть такими. Continue with a deep, silent, slow breathing. Продолжайте спокойно, медленно дышать. You will start experiencing the tingling, numbness, freezing of the body. Вы, может быть, почувствуете какое-то подергивание, холод в теле. Deep, silent, slow breathing. Медленное, спокойное дыхание. Deep, silent, slow breathing. Sati. Глубокое, тихое, спокойное дыхание. Sati. What meaning of the sati is smriti, remembering. Значение сати – это память. Where is remembering here? Кто помнит здесь, That the mind is not sleeping. что разум не спит, That the mind is not going anywhere. что разум никуда не уходит, That the mind is on the deep, silent and slow breath. что разум все-таки в дыхании спокойном и медленном.
You are awake. Вы все-таки не спите, вы здесь. The breath is deep, silent and slow. Дыхание медленное, спокойное и тихое. The body is in the state of sensation, relaxation and stillness. Тело чувствует расслабление, спокойствие, неподвижность. In order to prevent the mind from the past and the future, Чтобы увести разум от мыслей о прошлом и о будущем, and also prevent from falling into unconscious sleep, и чтобы не дать ему заснуть, there is a simple way. есть простой путь. As you inhale deep, silent, slow, Когда вы глубоко, медленно вдыхаете, sing in your mind, пойте mentally, в уме, Om. When you exhale, mentally sing а когда выдыхаете, пойте mentally, mind is on the breath, and the breath is deep, silent, and slow. разумом вы в дыхании, и вы дышите спокойно и тихо. And with every breath going in and out, you are chanting mentally. И с каждым вдохом вы внутри себя произносите And now leave the deep, silent, and slow breathing. А сейчас оставьте это глубокое и спокойное дыхание.
Become aware of the body. Осознайте свое тело. Experience the state of the body. Почувствуйте свое тело. It is in the state of sensation, relaxation and stillness. Оно в расслаблении, в спокойствии. Become aware of the breath. Осознайте свое дыхание. And become aware of the space behind the breath. И осознайте пространство вне дыхания. Now see the movement of the mind. А сейчас посмотрите на движение вашего разума. Outside the body, Вне вашего тела. Buddha says the world is Будда сказал, что мир, two things: sorrow, sorrow, sorrow. в мире страдания, страдания, страдания. Second thing he says, anityam, 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 impermanent, impermanent, impermanent. Второе, что он сказал, это все не вечно, не вечно, не вечно. And one of the most beautiful, powerful principle, И один из самых мощных принципов, when you look at the body in the state of sensation, relaxation and stillness, когда вы обращаете внимание на тело в расслаблении и спокойствии, do you experience the body? It is charnikam, 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 momentary, momentary, momentary. осознаете ли вы, что тело временно, временно, временно? And then you look at the breath, И обратите внимание на дыхание, it is also momentary, momentary, momentary. и оно тоже временно, временно, временно. How come? Как? Breath goes in is life, breath comes out is death. Когда вы вдыхаете, это жизнь, а когда выдыхаете, это смерть. And behind the breath there is only the space and emptiness and darkness. Кроме дыхания, только пространство, темнота. Because the mind realizes outside is momentary, momentary, momentary. Потому что ваш разум осознает, что все не вечно, не вечно, не вечно. Then mind stops thinking. Разум перестает думать. Now learn from your experiences what it means by moving out, moving the mind inside. А сейчас осознайте на своем опыте, что же значит поместить разум внутрь себя. Become aware of the space all around your body. Осознать пространство вокруг вашего тела. In that space, the world exists. В этом пространстве существует мир. Is your mind at this moment attracted or thinking of anything outside your body? Думает ли ваш ум о чем-то кроме этого? Just learn it, become aware. The mind will naturally leave that object. Осознайте, что разум все-таки оставит этот объект, если он вас волнует. First level. Первый шаг. Первый уровень. Second level is your body. Второй уровень – это ваше тело. First, experience the bodies in the state of sensation, relaxation and stillness. Первое – это осознайте свое тело в спокойствии и расслабленности. And now look at the body again. Сейчас обратите внимание на тело опять. Can you claim this is your body?
Вы можете сказать, что это ваше тело? Or you are the body. Или что вы тело? I'm not the body, I was a child. Я не тело, я был ребенком. That baby child body died. Это тело ребенка умерло. 10-year-old body also died. Тело 10-летнего мальчика тоже умерло. 15-year-old body died. Тело 15-летнего человека тоже умерло. You have to know it. Вы должны это знать. There is no practice that helps you to know. Нет никакой практики, которая поможет это узнать. Buddha used to send his students to the cremation ground, Будда посылал своих учеников в место для кремации, asking them to live in the cremation ground for 6 months, constantly watching the bodies burning and burning. И он просил учеников жить в этом месте 6 месяцев, чтобы они смотрели на то, как тела сжигаются. Do you ever know that that was one of the major practice Это была одна из самых мощных основных практик. So we are not going to the cremation ground, but Мы туда не ходим, не смотрим, как сжигаются тела. we are moving into an experience if the body is me or it is not. Мы просто задаем вопрос, тело это я или нет? So first experience sensation, relaxation and stillness in the body. Первое, осознайте спокойствие и расслабление в вашем теле. And the second stage is sati, Вторая ступень это сати. remembering and recalling. Запоминание, вспоминание, Body is constantly changing. что тело постоянно меняется. What changes is impermanent. Все эти изменения непостоянные. So third stage, the mind moves within and looking at the breath. Третий шаг – это то, что разум уходит внутрь и следит за дыханием. You accept and recognize all the experiences that is happening at this moment. Вы признаете и принимаете весь опыт, который сейчас происходит. Looking at the breath. Обращаем внимание на дыхание. And then looking behind the breath in the space. А сейчас обратите внимание на то, что вокруг, на пространство.
Now the last step is just to know. Сейчас последний шаг – это просто знать. What it means? Что это значит? You know the Sasa studio. Вы знаете эту студию. Now look outside the body. Теперь обратите внимание на все, что вокруг. And the body. И на тело. Where the body is located. Где находится ваше тело сейчас? In the physical space. В физическом пространстве. That space is infinite. Это пространство бесконечно. Whether we live or we die, the space does not change. Мы рождаемся или умираем, пространство не меняется. So when the Buddha says, Когда Будда Dukkham, 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 sorrow, 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 страдание, страдание, страдание. impermanent, 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 Не навсегда, не навсегда, не навсегда. in that purified state, know it, the physical space never changes. Знайте, что физическое пространство никогда не меняется. And the body is located in the physical space, my house, my wife, my possessions, my money, everything changes. А тело находится в физическом пространстве. Мой дом, моя жена, моя машина, все меняется. That is an objective world. Это объективный мир. Second level is the mental space where all our experiences takes place. Второй уровень – это наше ментальное пространство, наш разум. Там, где происходит весь опыт. Your experience here and now. Вы сейчас осознаете, проходите такой опыт. Your experience of the likes and dislikes, pain and the pleasure. Вы любите или не любите, вам больно или хорошо. All these experiences also changes. Все это тоже меняется. Object outside changes. Объекты вне меняются. All your experience changes. И опыт ваш тоже меняется. This is the mental space. Это пространство разума. When you know that every experience in the mind changes, you don't worry about any thought enters into your mind. И когда вы знаете, что все меняется, вы уже не волнуетесь по поводу мыслей, которые посещают вас. Then you know the thought has come to go. Вы понимаете, что мысль пришла, чтобы уйти. The third space behind the mental space, Это пространство вне вашего разума. that space belongs to a sleeper, Это пространство принадлежит тому, кто спит, belongs to the waker, слабому, the waking state. тому, кто слабее. That space also belongs to the dream state. И это пространство тоже принадлежит мечтам. And that space also belongs to meditative mindfulness state. И это пространство также принадлежит и медитативному опыту. So the third space Третье пространство belongs to the sleeper, the waking and the dream. принадлежит спящим, That is why и поэтому in the journey and the practice, в этой практике the mind falls into sleep. разум засыпает. Sometime it may have a dream or imagination. Иногда вы можете увидеть сон или что-то выдуманное. And behind that there is a mindfulness state. Но за этим всем осознанность. We experience the waking state. Мы осознаем этот
Это ощущение. It is not shunyam, shunyam, shunyam. It is not nothingness, nothingness, nothingness. Это не шуньям, 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 что переводится как ничто. Even the dream state is not Даже сон nothingness, nothingness, nothingness. это не ничто. It is also the sleep state because we don't know what is happening. So it is also not shunyam, shunyam, shunyam. Это не сон, когда мы не знаем, что же происходит. Это не шуньям, шуньям, шуньям. It is behind all the three states. Это за тремя состояниями. That is why the Buddha said, shunyam, shunyam, shunyam. И поэтому Будда говорил шуньям, шуньям, шуньям. Means nothingness, nothingness, nothingness. Что значит ничего, ничего, ничего. The moment any object comes into the mind, Когда любой какой-то объект обращается к разуму, приходит в ваши мысли, experience it, осознайте это. then move the mind inside into the deeper third space. И поместите ваш разум в то пространство, которое глубже, в третье пространство. When you experience that nothingness, Когда вы осознаете вот это вот ничего, will your mind ever think, когда ваш разум не думает, react, не реагирует, like, не любит, dislike? не любит, Nothing. There's the nothingness. просто ничего.
Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand. Переместите свою осознанность в правую руку. Your awareness on the left hand. Сейчас осознанность на левой руке. Lift both your palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences, bring the hands down, sit up to share your experiences. Закройте глаза руками, потом откройте их, встаньте и поделитесь своим опытом. How are you, Dennis? I was jumping between the not so much sleeping, but a state where I sometimes heard what you were saying, sometimes I wasn't hearing it, sometimes I was realizing what was happening, sometimes I was completely turned off. Completely turned off. Yeah. Sense of the space and the nothingness. There were no senses at all. No senses. That's good. No senses of space, no senses of nothing. It's just turned off and then turned on again. Turned on. Yeah, I could see that. Yes. And once my eyes started to move different directions randomly, then it stopped. Then it stopped. Yeah, it's a good. How about you? Было затруднительно, я не понимала, как это надо разум над чем. She felt a bit difficult to understand how should she place herself under the mind. Above. To control her mind. А по ощущениям было пространство большое, а там мысли не было, а далеко где-то картинки. Ну, не мысли, а вот как бы такие, маленькие картинки из мыслей, что ли. So she has no complete thoughts, but some pictures were arising and going. Yes. When the some pictures comes and goes, it has to do with the third space where in dream or in imagination these picture appears. То есть это уже третий уровень, да, насколько я понимаю, когда, то есть это как сон. Оно не сон, а такие маленькие фотографии.
photos. Yes, small photos. It comes from the past impressions, or it may come from the dream state. Или из состояния сна. So it is a good beginning. You need not to control. This process helps us to understand where the mind is. Это хорошее начало, и этот процесс помогает понять, где же находится сейчас разум. She is good and dedicated, I know that. Вы очень старательны. Are you aware of me? Вы осознаете меня? В каком смысле? In what sense? How many senses are there? Let me know. I feel emotion. Yes. Understand, this is what we are learning part. I feel, I sense, I am aware, I know it. All words are same. То есть я понимаю, я осознаю, я знаю, это все одно и то же. Clear? Now, I'm asking her, but you should also practice. Вы тоже должны Here and now. здесь и сейчас. Clear? Понятно? So, are you aware of me? Вы осознаете меня? Do you see the space between you and me? Вы видите пространство между нами? Ну, это не зрение, это как фил. Is there no space between you and me? Разве нет этого пространства между нами? Whether you know it, you are aware of it, you feel it, it's the same. Are you not aware of the space between this crazy guy and you guys? Вы не осознаете это пространство между собой и между этим странным человеком и вами? No? Now when you say that you know me, you feel me, that feeling is happening inside your mind. It is happening inside. Когда вы сказали, что вы меня осознаете, вы знаете, да? Это случается внутри вас. Clear? What did I say? You know me, that experience is happening inside your mind. Вы знаете меня, это значит, Happening inside. этот опыт внутри происходит. Are you clear? Понимаете? Do you feel that experience inside you? Вы чувствуете этот опыт внутри вас? Yes, you can. I can feel it. Я могу это чувствовать, да, я вижу. Behind that, there is a state of mindfulness. За этим всем есть чувство осознанности. You have to practice. You talked about soul. Something is there. I don't want to be sure whether it's a soul is there or not. What happened to you? Вам стоит практиковать. Я не уверена, что там внутри душа или нет, но вы спрашивали о душе. Вам стоит практиковать дальше. Yes, Arman. Сначала разные ощущения вытеснили мысли. At first, all the feelings were like attacking the thoughts. Attacking the thoughts, yes. Затем я провалился, наверное, в сон. Then he was almost sleeping. Almost sleeping. Когда я снова вышел, некий промежуток времени не было мыслей, не было ощущений. Было хорошо находиться в неком состоянии, в котором отсутствуют ощущения, мысли. And some period Потом начали появляться мысли. he experienced that nothing is happening, no thoughts. No thoughts, But then nothing the is thoughts happening. came again. Yes, yes. Only that nothing is happening is the only thing that is true. То, что ничего не происходит, это единственное правильное. That is permanent. Это постоянно. And what we think, what is permanent? А мы думаем, что постоянное, What we think? My thoughts. мои мысли I have a постоянно, problem. мои проблемы, My mind is running. мой мозг думает постоянно. That is not true. Это неправильно, это не так. Second thing, what we consider as a true, my body is true. Мы считаем, что наше тело это правда. Are you understanding that? Вы сейчас понимаете? So because my mind considers and
claim that my body is true, my mind is true, it prevents you to enter into the mindfulness. То, что мы думаем, что мое тело – это правда, то, что мой разум – это правда, это нам все мешает прийти к осознанности. Are you understanding that? Понимаете сейчас это? If you have understood, good. Если поняли, хорошо. Harila. Вот я как раз ничего не чувствую, у меня вообще не было ничего настроения. Чувствовала Nothing. единственное, мозг включался, когда тело подрагивало, я понимала, что я пугаюсь. The brain was turning when your body was moving somehow. But yeah, I could see that. Apply the same principle. You should know that nothingness alone is true. Применяйте этот принцип. Ничего, это вот правда, это так и есть. But the mind says, no, my experiences are true, my body is true. Но разум говорит, нет, мое тело это правда, и мои переживания это прошлое. Да, опыт это тоже правда. How about you, Masha? Today my practice was first half of practice was like a fight because I hate those breathings and always my mind tells me like you shouldn't do it, you have blood pressure, you shouldn't do it. I mean I know I did it like hundreds of times and it's okay, but still like I don't want to do it. And like when the first start of when we late, I also was like kind of protesting against. And only when you like stopped to do any directions and started to see all the like philosophy of like sleeping and awakening and all these stages, then I could finally relax and I didn't have any thoughts and just listening. Yes. She made two important points. Она сказала две важные вещи. First thing, that my mind is attached to the body. Первое, то, что мой разум связан с моим телом. Then I always have a fear. И мне всегда страшно. Fear of two things, old age and death. Страшно старости и страшно смерти. Боюсь старости и смерти. That is why my mind cannot go inside. И поэтому мой разум не может And nothing happens. I have tried with hundreds of people with the same breath. 9 repetitions. Я пробовал с тысячами людей, и 9 повторений, и ничего не происходило. Second part is also most important, as she said that when the breathing practice was stopped and she could understand the third space, not the physical space, not the mental space, but the third space has 4 different states. Waking state is also there. Dream state is also there. Sleep state is also there. And the mindfulness state. Вторая часть, то, что было важно, то, что сказала эта женщина, как вас зовут? Маша. То, что сказала Маша, это то, что когда разум внутри, да, он чувствует вот эти вот, то есть третье пространство он чувствует. Не тело, не внешнее, да, третье. И в этих трех, в этом третьем пространстве есть 4 уровня. Сон, состояние бодрствования, состояние сна, состояние сновидений, and the fourth one is meditative. Медитация. Да. You see that waking state, you have thoughts. And what is meditation? We say, we are behind the thought. Dream state, no, it cannot be meditative state. Sleep state, we don't know anything. We are unconscious. То есть, когда мы не спим, мы думаем. Are you getting it? Если мы спим, то мы ничего не осознаем. Мы без сознания. А вот в этом вот медитативном, да, мы... Да. So when you will practice in our next session, now your mind is very clear. Следующая практики вас... Do you understand? That is why we need to understand this. Ваш разум сейчас чист, и поэтому вот хорошо, что в следующей практике вы будете дальше работать с этим. Yeah? Yes. Let me know. Состояние было активного восприятия. So she was
percepting actively. Active. Active perception. Yeah. Было That, напряжение, She felt some tension. которое сменялось какие-то картинки. But then she was experiencing pictures. pictures, yes. Но чаще это было единение как-то всего совсем и ничего. Yeah. But more often she felt like unity with all. Unity with all. The moment your mind moves into the third space, you may see pictures, but you may feel, oh, everything is one. То есть в этом состоянии вы чувствуете, да, что все это одно. Все одно целое. That's good. How about you, Kate? Довольно часто проваливалась, когда включалась. She was falling somewhere. Yeah. Возвращалась, и возвращение было какое-то вот сладостное такое ощущение. And then she was feeling like she's coming back and she felt happy. Happy. Happiness. When she was coming back, like enjoyment. Enjoyment. I make people happy. Вы делаете меня счастливым. How about you? Ну, я точно не спала. Not sleeping, good. Но и не бодрствовала, скажем так. Было очень глубокое расслабление. Я все время слышала голос Гуруджи. Потом еще в какой-то момент подумала, что это еще за девочка там бубнит, а потом я поняла, что это вы разговариваете. Потом эта мысль опять ушла, и это просто глубокое такое расслабление. Голос Гуруджи и все. She was not sleeping, she was aware of you, but then she realized who is mumbling somewhere, and then she realized that it translated me, and then, but she was not sleeping. It was calm, it was, yeah. That's good, that's good. No, why I'm asking your experiences, it gives me some idea where your mind is working and how it is working. Masha, did you experience that you get a very strong jerk in the body? Jerk, это такое подрагивание, да? Yes. But it happens to me quite often. It can. Even when I sleep. It has to do with your past impression. Это все связано с прошлым каким-то опытом. So when the mind moves into the third space, the dream state converts those as an experience. Когда разум выходит в это третье пространство, то как бы сон это как опыт ваш. That is the blockage. Это блок. But it is going to be released. Yeah. How about you? Good, bad, high, low. После дыхания мысли отступили. Thoughts have gone. Они были Good. далеко, тихо и медленно. Right. Good. I took a couple of examples to explain you your experiences. То есть я вам показала на примерах нескольких, как вы это все прожили. Ну, внимание все глубже вставало на теле, The attention was deeply and deeply going to the body, и оно углублялось. and it was becoming deeper and deeper. This feeling, Yeah. Хотелось еще полежать. and she wanted to lie more. Well, yeah, that's really good. That's good. How about you? Я погружалась глубоко-глубоко, и вначале растворился разум. I was going deep inside, and in the beginning my mind was Было очень легко. Потом растворилось тело, и почувствовала пространство. first it was easy, then my body was spreading somehow, and Expand. Пространство Yes. большое. Very good. Good. Нет глубина пространства. and She is feeling hungry, so within another 10 minutes we will take a break. That's really good. Like I am space. I'm space. Between planet. Yeah, that is why Space. I explained the basic concept so that you can understand. Yes, the moment you explain that, you experience that space, it's deeper. поэтому я объяснила этот концепт, да, что если вы это чувствуете, когда вы это ощущаете, оно глубже уходит. How about you? It was very cold.
It was like nothing. Nothing, good. And here I was no me. It was like I can find me, I feel nothing. something, nothing, and no me, no. You were already listening to three spaces, physical, mental. So that mind picks up that experience. Wonderful. Месте, да, для разума, как это лучше, я не знаю, пространстве для разума, в физическом пространстве и третьем пространстве. Вот когда мы были в третьем, вы это чувствуете. How about you, Lena? Пространство физическое, пространство ума и третье пространство. How about you, Lena? When we were breathing, in the beginning, I felt all the muscles, they were just taken away. Tingling, away, yeah. away, and then there was nothing. There was nothing. And it was beautiful. Yes, the mind should experience in the beginning nothingness, some kind of a space. То есть вначале нужно, чтобы разум ощущал ничего не ощущал, просто пространство. Or it simply should know that this is the waking state, this is the dream state, sleep, I don't know, or something deeper than that. То есть он должен ощущать, что вот это вот я пробужденный, это вот здесь я сплю, я не знаю, это сон, это, а вот тут вот что-то, что я должен выяснить. Good. How about you? Тоже было активное восприятие. Представляла два пространства было легче представить, а третье сложнее. Third one was hard. Но были такие моменты, когда вот как-то становилось тепло, либо вот в этой зоне, либо вот здесь, либо в горле, и тогда ну вот ни о чем мысли не было, просто было вот такое вот. Warm here or here, so nothing was happening. А когда warmness and the mind was clear, calm. То есть тепло и разум был чист. И когда вот это состояние наступало, оно длилось недолго. И хотелось выйти в третье, и было страшно. And then this state was coming. Scary for her to enter the third. Yes, И yes. почти не было дыхания. Я чувствую, что я не дышу, но мне нормально. And she felt that she's not breathing, but she's okay. That's good. That fear comes because I identify myself with the body. Вот этот страх в эти третье пространство получается потому, что мы идентифицируем себя с телом. How about you? We'll do hurry up within 5 minutes here. Перед тем, как ложиться, у меня был страх, будет очень сильно больно. Before I was preparing to do the practice, I felt the fear that it will be hurtful. Like yesterday. Yesterday. Как вчера. Oh, yeah. Today. Yes. No, as yesterday. As yesterday, yes. Fear. Да, но вообще после того, как мы подышали, у меня было такое впечатление, как будто я был этим дыханием, и вот я прям ходил по левой ноздре, по правой, а потом, когда мы легли, я просто уснул. After I was doing the breathing practice, I felt like I am the breath. I was walking inside, and after I was just sleeping, I was Very good. awake. From today you simply become breath. You have achieved that. От сегодня вы просто стали дыханием, вы этого достигли. How about you? Yeah. После дыхания я ощущала такое расслабление и спокойствие, и потом я осознаю, что я засыпала, были периоды сна, но когда я просыпалась, то я пыталась слушать гуруджи, и иногда я ловила... And then I felt like I'm falling asleep, but I was trying to listen to Guruji, and я ловила себя на мысли, что я слышала его слова, но я забывала, тут же их забывала, о чем он she was feeling like she's hearing the words, but she forgets them immediately. So there were not a lot of thoughts. You would just follow it and the mind was settled. То есть мыслей много не было, вы просто следили за этой практикой, следовали, и
Да, мыслей не было. There was no thoughts. Very good. Сначала я все время отгоняла мысли, но говорила спасибо, что пришла, спасибо, что уходишь. At first I was just going to saying to my thoughts, like, thank you for coming and thank you for going. Потом похоже, такое вот сладостное какое-то состояние было, что я совершенно перестала чувствовать тело свое. Like I felt a delicious state of unconsciousness in my body that I don't feel it. That's good. Потом, в общем, периодически я поняла, что я в этот сон впадала и из него выходила. But from time to time I was feeling like going to sleep and then waking up. Yeah. Я But выходила, я ловила себя, мне все время хотелось почувствовать, где же я. Waking myself, I wanted to feel where I am, where am I now. Я думала, что моя ментальность в голове, но голову я не ощущала. Но знала, что она там. I was feeling my mentality in my mind, but I didn't realize where I was. where I am, that is the right question. Yes. Right now. Very good. Yeah, you are progressing. That's really good. Вы делаете большой прогресс, это очень хорошо. Let us finish. Yeah, how about you? Раньше, когда мы делали дыхание, одно ноздрю, второе, потом меня, мне это было очень тяжело, и тело чувствовало очень сильное беспокойство. When I was doing the breathing practice, it was hard for me and I was anxious. I was suffering. Сегодня это дыхание удалось намного легче, не было такого ощущения дискомфорта. Today it was easy to do this practice. It means that anxiousness has gone. This is good. То есть это тревога, да, она чуть-чуть уходит, это хорошо. Yeah. Потом тоже я слышала Гуруджи, засыпала, просыпалась, и тоже были подергивания. I heard your voice and I was falling asleep and waking up, but I felt something moving in my body. Yeah, moving in the body. Yes, it's good. We will take up the other experiences in the next session. So let us close your eyes and say Om Shanti 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 3 times. In the next session we'll have totally a different practice. Закрыть глаза и сказать Om Shanti Shanti Shanti, а следующая сессия уже будет другая практика. После перерыва будет другая практика. One more breath. Shanti, Shanti, Shanti. Last time now. Последний раз сейчас. Shanti, Shanti, Shanti. Open your eyes. In the next session we will not only understand what it means by Buddha, but we have a practice for it. Открываем глаза, и на следующей лекции мы поймем не только, что такое Будда, но как мы можем это использовать. Now it is Sasha, our Guruji. How much we have to take a break? What you say, Guruji? How much break you guys need? Какой перерыв вам нужен сейчас? We both are feeling hungry. Нам хочется кушать. А сколько Guruji? What you think you will do? How many times? How much time they need and they will adjust. One and a half. What was more? What you think?
Your last time talking from 11 to 12, rest, from 12 to 2 class, from 2 to 4, rest. What do you think now? So let us have 11 to 12 break, and then from 12 to 2:30. Class. Yeah. Okay. Yeah? С 12 до 2:30 будет класс, а сейчас 1 час перерыв. Armin, take you and you for 1 hour. You also come. Okay. We will eat something here. Хотите с ним поехать? Это не приказ, это предложение. Да, я поняла. Хорошо, Нет, в смысле, это не обязательно. То есть это вы можете оскорбить. Нет, здесь просто если он, как бы это не, в смысле, не обязательно. Нет, вы не поняли, я имел в виду не приказ, это не обязательно. Да, даже вы можете отказаться. Я не пойду, хорошо. No, you are coming with me. At 12 we are meeting again. Кто хочет, может тут, кто хочет, может в магазин, то есть, самостоятельно. Let's put it here. Okay. After this little bit upper start, before we go to forest. Okay. We take car and go to forest, is fire, and I think that will be good. Yeah, in forest, we 1.5 hours meditation practice. After 1.5 hours, we fire questions. And questions, yes. So 12 to 2, and after that we will start from 4. Yeah, from 4. I think we start 15 minutes before 4. Take the car, go with 30 minutes go and class. Yeah. Then is take. Да, с 12 до 2, потом с 2 до 4 перерыв, где-то без 15:04 мы берем машины и на машину грузимся, едем в лес, там будет плюс 1,5 часа класс и 1,5 часа ответы на вопросы, беседа свободная там с учителем. Все хорошо? Все довольны? Перерыв будет с 2 до без 15:04 где-то. Без 15. Сейчас я уже перерыв. Ты кого слушаешь? Ну, дети сейчас не дойдет. Люда пошла забирать. Он найдет за ребенка. Да. Пусть тут поиграются. Пару часов. Пусть тут. Во дворе нет, во дворе это надо, чтобы там кто-то сидел. Таня идет много. А есть голые? Вы между собой решили, если ребенок будет без часов, лодочник будет быстрее. Добрый. Мы все зашел сегодня, мне сейчас $5. Еще раз, не понял вопрос. Мы здесь собираемся, здесь грузимся в машину. Здесь грузимся в машину. Да, не, каждый свой. У нас 6 машин получается. У нас 26 человек. Я думаю, что 4, 24 плюс водители, свои, что мы помещаемся в машину. Единственное, что надо дрова. Дрова в багажнике на 1,5 часа костра. Это как вы решите, это уже ваши. Без 15:04 мы здесь грузимся, да. С 2 до без 15:04 перерыв, можно домой поехать, там покушать, в туалет сходить, все, что нужно сделать. Да, в принципе такой же, только не факт, что мы поедем куда-то в лес, по той причине, да, что завтра уже раньше хочет закончить. Сегодня он свободен, а завтра надо ему уже ночью летать. Но, может быть, поедем тоже в лес. Уезжаешь? Да, я постараюсь не забыть от комаров средства. Главное, 4. Приятно слышишь? Сейчас перерыва. Что? В лесу будет 1,5-2 часа практики, а потом будут ответы на вопросы.
55 гривен. Ну там этот лес, ну как хочешь. Лесные поляны. Ну да, завтра тогда сделаем не в лесу, как бы, если так. Но сегодня он уже как бы в лес собрал. Давай так, ты просто если почувствуешь плохо, просто увидишь. Чтобы я объясню, проблемы не будет. Ну, вдруг пройдет. Чудо иногда случается. Ну, сколько не заучили на один раз. За вторую часть семинара $70. Да, почему там? Именно, чтобы я мог купить, да. То есть... Тут магазинчик рядом есть, если кто хочет, я сейчас иду себе свободный сорочек. Главное, чтобы никто больше духами не пользовался, с какими пришел, я чуть не задохнулся. На этот час зал пустым не оставлять, кто-то должен постоянно оставаться, поэтому последний всегда остается. Магазин? А где вы? А вот тут. Артур, а где ты пишешь? А вот тут.
решать. Если нет, то попробуй это самое. Просто попробуй. Все должны попробовать. Шиша? Давай, расскажешь. Надо же сегодня, не сейчас, решили там, если что. Ну, а завтра? Давай дома попробуем, если что. Потренируешься еще немножко.
настоящий друг. Давно не слышала его рифмования. Значит, вы умный человек. Бабушки, внуков, Женя,
Понятно. Ну, да, он это скромность эти штуки. Мне кажется, что президент сдается. Ну, давай. Мне кажется, что читал. Ну, давайте еще раз. Jetzt was angucken oder was? Вы захватите с собой на юбилей. Ну, не с удовольствием, серьезно. Вместо просто вот эти вот штуки. Целая проблема, да? Ну, смотрите, вы сказали, что у вас там мешок и больше этих штучек. Значит, часто бывает хорошее настроение, уже весело. В общем, обязательно прихватывайте. Все, что вы прочитали, прихватывайте и там это зачитаете. Ну, то вы на свои, а вы свои. Ну, молодцы. Ну, хорошо, Владимир Владимирович. Ага. Все. До свидания.
Девушка, привет, а ты где, на речке? Ты можешь слушать, это самое. Ты мне не скажешь, ты не знаешь, как найти дочку Елены Максимовны? Ну, в смысле, как мне бумажку что-то писать. Танечка, пожалуйста. Ну, или от подъезда, там петицию написать. Мне нужна подпись, или что там. Ну, еще пока думаю, что писать. Пока это не отношается. Ну, очень я тебя прошу, чтобы ты поискал. Хорошо? А это Рома, который мне позвонил. Видно, понял, что здесь не заработаешь, денег больше. В общем, вчера не было связи. Да? Класс. Ты можешь слушать, и в воскресенье ты уезжаешь или нет? Ты будешь где-то? Я в том главное, что да, по поводу можно проинструктировать, ключи там тебе дать. Я в понедельник, да, уже рано утром я уеду, поэтому. Хорошо. Я это сам, в воскресенье я там с клубой должна доделать, будет Тамара. Обещала. Ну, потому что жарюка и земля высоко не там. Немножко на паршу теперечку я сейчас найду. Поэтому я перейду, в общем, поищи самое телефон, хорошо? Или ты знаешь, где она живет? А ты это городской или это живет? Ну хорошо.
слышишь, и вот это пришла уже, поняла? Тогда я быстро. Значит, я зря их побежала. Я знаю, что буду. Ну, типа. Какое-нибудь разумение. Ну.
Oh, you kept your, this is on? That's okay. It can take like 40 hours. Oh yeah, 40 hours, that's good. Sorry. It's okay. So, we will I took Tamara so that I and Arman can easily talk. Otherwise there is no chance of communication. So, Oksana is here, good. Your student is good. Я дуже рада, дуже щаслива, що вам подобається. I like everyone, but nobody likes me. Мне нравятся все, но я не всем нравлюсь. Никто. So, in this session, I'll explain you two small stories. На этом занятии я расскажу вам две маленьких истории. So, with those two stories, you have to listen carefully. Вы должны очень внимательно слушать эти две истории. And then we discuss. И потом мы обсудим. Why we discuss? So that our mind becomes clear. Почему обсудим? Потому что наш разум освободится таким образом. Then we know where we have to go. И мы поймем, куда нам нужно идти дальше. And once we are very clear where we have to go, we'll start the practice. И когда мы поймем, что куда нам идти, мы начнем практику. Right? And after the practice, we'll share our experiences. После практики обменяемся своими впечатлениями. Yeah. Чем отличается, когда ты чувствуешь себя пространством и когда ты в середине и пространство? Что это за what is the difference to feel yourself as the entity, as the space, or to feel space inside her? Вы имеете в виду разницу между внутренним и внешним пространством? Ну, когда ты сам пространство, или когда ты себя чувствуешь и чувствуешь пространство. So what is the difference when you feel yourself as... What do you feel when you stand before the mirror? Что вы чувствуете, когда вы стоите перед зеркалом? What do you feel? А я не думала. Do you feel me when you stand before the mirror? Вы чувствуете себя мной? Do you need to ask anything? What should I feel when I stand before the mirror? Нужно ли что-то спрашивать? I haven't asked myself this question. You have an answer. Все, вот мой ответ. You understand? That is the most important thing in the journey of meditation. Это самая важная часть медитации. But when we live in the material world, we have to ask. Но когда мы в материальном мире, мы должны спрашивать. You have to ask your boyfriend or husband, oh, in what way you should feel. То есть своего парня или мужа, как ты себя чувствуешь? But when you discover yourself, you are in front of yourself. Но когда вы себя, открываете, вы напротив себя же. But the real message here is, Но настоящий месседж, вот в этом всем. your all question drops. Все ваши вопросы, они исчезают. You know that you are with yourself. Вы знаете, что вы с собой. Do you ask any question that whether I'm sitting here or not? Вы спрашиваете себя, я сижу здесь или не сижу? The message is, in the journey of awakening to inner peace and happiness, happens like this. И вот такие вот, как бы, пути к себе, вот так они и происходят, вот как на этом примере мы увидели. Are you understanding? Понимаете?
Huh? But you have to ask questions Но нужно задавать вопросы. so that your mind is 100% clear. Чтобы ваш ум полностью был чист, свободен. It removes all the doubts and then comes the practice. И все сомнения уходят, и начинается практика. Why you ask a question? Because you have a doubt. Почему вы задали вопрос? Потому что у вас есть сомнения. Isn't it? Не так ли? But there are some people who simply ask questions for the sake of asking. Но некоторые люди спрашивают, чтобы спросить. Sometimes they check the teacher Иногда они просто проверяют учителя. and they don't find the crazy teacher like me. И они не находят такого сумасшедшего слегка учителя, как я. Because I've been asking these questions for the last 36 years. Потому что я последние 36 лет спрашиваю те же вопросы. But you had a good question. Но у вас был хороший вопрос. А можно задать вопрос? Can I ask? Yes. Вот по-русски задашь, объяснить? Да, я понял. Не может быть такого, чтобы мать природа не наделила человека, свое дитя, свое творение, там, кто не любит. Good question coming from, yes. Инструментом для тюнинга of awareness. Какой это инструмент? Не может быть, чтобы его не было. So it's impossible that nature doesn't give to every person some instrument to create to brush up our, каково именно? Tuning of awareness. Instruments of tuning. Nature is already doing a lot of things. Ну, тюнинг, знаете, что такое? Когда вы настройка. Только настройка состояния сознания. Сон, бодрствование и так далее. Он и есть, мы просто о нем не знаем. Yes. I have understood. He is saying that nature has done already lot of things. Why not the nature also makes me aware? То есть природа уже так для нас много всего сделала, да? Почему же она не может еще и сделать нас It's a different flavor of question, but this is a good question, yes. So nature has left you only one thing for you to do. То есть природа оставила только одно дело для вас, которое вы сами должны сделать. Thank the nature that he has done enough. Спасибо, скажите природе, что она сделала. I'm thankful to nature. I say that No. Understand the answer. Your choice. Don't talk about the nature. Understand the answer. What is understanding of the answer? Поймите ответ. Nature has done everything for us. Природа сделала все для нас. He has left only simple thing for you to do. И оставила маленькую часть работы для нас. To raise your awareness and awaken to inner peace and happiness. Let me complete. То есть поднять свою уверенность, да, свою осознанность. And the last sentence. If you are not ready to raise your awareness, но если вы не готовы это в себе взрастить, every master says then you are not a human being. все мастера, да, все учителя скажут, что вы не человек. Everything is done by the nature for animals, for plants. Все в природе сделано для животных, для растений. Why not build instrument to tune awareness? Oh, I'm asleep, My dear friend, now you are changing the topic. Focus on what we are doing here. То есть сфокусируйте, вы сейчас меняете тему, почему же нет этих инструментов встроенных у нас, да? This is one example why the mind is not able to understand what we are doing. Это пример того, почему разум не может понять, что же мы делаем. Why should I go to the building and the computer and the laptop? Почему я должен ходить в помещение? Follow the path straight. Следовать какой-то стезе, да? Focus on that. What? He has left only, the nature has left only one thing for us to do. То есть природа оставила только одну маленькую часть работы, чтобы мы ее сами сделали. To discover peace and happiness. Открыть в себе счастье и спокойствие. We never asked our eyes. He has given us the eyes to see. Мы не спрашиваем, то есть нам дали глаза, да? The 5 organs to see the different objects. 5 органов, чтобы слышать и осознавать разные объекты.
He has computerized our mind Мозг у нас компьютеризированный, to see the images through the eyes and to feel чтобы видеть картинки через глаза, through the sensation of touch, чувствовать прикосновение, to hear through the ears. слышать ушами. Leave this. Start the journey to discover peace and happiness. Начните свой путь к счастью и спокойствию. Don't move your mind into a wrong direction where you cannot find anything. Не устремляйте свое внимание в неправильное направление, где вы не можете найти ответ. One woman asked me why the husbands are like this. I said, I'm also a husband. All husbands are crazy. Женщина одна спросила меня, почему мужья такие? Ну вот я тоже муж, и мужья просто сумасшедшие. Why? Почему? You are asking a wrong question. Потому что неправильный вопрос. Do you understand that? Понимаете? We have to leave, filter our mind and bring the mind back to the right question. Мы должны отфильтровать и создать правильный вопрос, сформировать правильный вопрос. Very good, my friend. So, Buddha was awakened, the first story. We have to discuss and then we will do the practice. Будда проснулся. Это первая история. Buddha was awakened. Будда был Наверное, пробужден. обрел просветление. Обрел просветление, да. He was walking into the streets. Он гулял по улицам. So one young, intelligent person like you И один умный человек, такой как вы, asked, "Who are you?" спросил, кто вы? Buddha smiled and did not answer. Будда улыбнулся и не ответил. So the person asked, "Are you a prince?" И человек спросил, вы принц? Buddha said, "No." Нет, я не принц. Are you a rich guy? Вы богат? No. Нет. Are you a minister? Вы министр? No. Нет, я не министр. And the young boy continues asking. He gave at least 20 different labels. И он дал ему еще примерно 20 каких-то... Buddha said, "No." Then what are you? Он спросил, кто вы? Buddha said, "I am awakened." И он сказал, я просветленный. What did you understand? Что вы поняли? Our Guruji told me, no, we have to only do mindfulness in this seminar. I'm only talking of mindfulness. Вы можете сказать, что нет, нет. And it's a good thing, yeah. Guruji сказал мне думать о осознанности. Я только о осознанности сейчас думаю. My friend, now here you apply your mind. Вот здесь сейчас используйте, пожалуйста, свой разум. What is the meaning? Какое значение в этом всем? Understand, are you a prince? No. Are you a minister? No. Are you rich? No. Вы принц, вы What are you? I'm awakened. Кто вы? Я просветленный. What does it mean? Что это значит? Счастливый. Мне кажется, что он не ассоциирует себя с какой-то конкретной ролью. Он это он. А кто если... Человек в его истинном состоянии. He has not associated himself with what he said. What she said. С кем-то. With some world. Label. Yes, you are coming very close. When I say I am a teacher, когда я говорю, я учитель, what happens? Что происходит? I have to use my subtle ego to be a teacher. Я должен использовать свое эго, да, чтобы быть учителем. You are a student, you have to use your subtle ego as a student. И вы должны, если вы ученики, то вы должны... As a minister, as a rich, as a prince. Богатые люди, принцы. So what happens? This guy asked, "Come on, what are you?" And Buddha smiled, "I'm awakened." И что же произошло? Этот человек спросил, Будда, кто ты? А он ответил, я просветленный. Can you give any label to awaken? Можете вы дать
какой-то word просветленному. Is electricity asking any label here in this room? Любая роль может играть любую роль. Он может играть, может не играть. Yes. The way you understand and you discuss, so that will give me an understanding. What should I give you? То есть, да, продолжайте. Я, если понимаю, что вы понимаете, то я потом трансформирую это, пойму, что мне сказать дальше. It's like immortal being. Immortal being. So he's not dead. He can't be dead. Not physically immortal consciousness. То есть сознание живое. Бесконечное, бессмертное сознание, вечно пребывающее. Может, он видит суть? Нет, истинная сущность. He knows the truth. He rejects That I have already given an answer. When you are awakened, you never identify with anything in the physical space. You don't identify anything with the mental space. Когда вы просветленный, вы себя не идентифицируете с чем-то физическим или ментальным. And that state of mindfulness is beyond the waking state, И эта вот осознанность, она dream state, отделена от этих всех двух. sleep state. От сна. What is left is awakened. Сознание. Я сознание. Is consciousness, да? Сознание. You are right. You are coming closer. That is a pure consciousness. Да, вы правы. That is consciousness. That is a consciousness. Now understand practically. Практически теперь нужно понять это все. There is no light. Нет света. Room is totally dark. Эта комната полностью темна, без света. What can I see? Что я могу видеть? I can see nothing. Я не могу видеть ничего. Are you clear? Huh? Room is totally dark. Полностью темно. Right? And I ask you to enter into the room and find out who is there. И я вас прошу зайти в комнату и сказать, кто там есть. So she comes back and she says there is no one. И она идет обратно и говорит, никого. Clear? Да? Right? Так? But I'm asking one question to her. Но я задаю один вопрос ей. Who knows that there is no one there? Кто знает, что там никого нет? Who knows? Кто? Huh? So who is that who knows that there is no one there is the state of awakening. Тот, кто знает, что там никого You understand that? Там это есть состояние пробуждения. Right? Now see, do you see my left hand? Вы видите мою левую руку? No, I'm not slapping you, I'm just making you understand. Нет, я вас не ударю, я просто показываю руку. Do you see my left hand? Видите левую руку? How? Как? What is required? Что нужно от вас? Your eyes and light. Свет и ваши глаза. Right? Правильно, да? Huh? And the mind. And the mind. Right? Huh? Now, is the light present here or not? Тут есть свет. I don't see it. Я его не вижу. I don't see the light is present here. Я не вижу, что здесь есть свет. Now I put my finger. Я туда поставлю так палец. Through this finger you also know that the light is here. И через этот палец вы видите, что там все равно есть свет. Emptiness is like this. Пустота – это вот так. Light is here, Там есть свет, but I don't see it. но я его не вижу. What I don't see doesn't mean that it is not there. То, что я не вижу, не значит, что его там нет. This tube light is not working. Это вот лампа не работает. Is light, electricity there behind or not? А там есть электричество? Is there or not? Нет. It has to be there. Там должно быть электричество. Electricity is there. To know if the electricity is there or not, tube light has to function properly. То есть, чтобы знать, что там есть электричество, лампа должна работать исправно. Лампа должна быть исправна. Включена. Clear? Did you understand that?
Вы поняли? And then we'll start with the practice with another 2 minutes. Did you understand that? Вы поняли? Huh? И начинаем практику. Clear? Huh? I have to think and think and think. Then only you are able to ask the right question. И потому вы только можете задавать вопросы, после того, как думали. Yeah. Иногда подходит кто-то сзади, я его не вижу, но я чувствую. Иногда смотрят, и ты чувствуешь. And I didn't see him, but I feel him. Or Yes. somebody is looking at me and I feel this. Yes. Yes. You are explaining in a right way, but it is much deeper than that. Но это более глубже, чем то, что вы сказали еще. Is your mind clear and attentive today? Now? Just now? Ваш ум сейчас чист и внимателен. Are you aware? Вы сейчас осознаете? 600 years after Buddha left this earth, 6000 лет после того, как one master explains, and I'm explaining. So master says, в общем, мастер сказал, учитель сказал, pay attention, what is light for you? что для вас свет? Because that disciple is awakened. So now master is checking if you are awakened or not. То есть мастер просто спросил, учитель спросил, что для вас свет, чтобы проверить, вы Проверить ученика, он достиг просветления или нет. Да. So master says, what is light for you? Он спросил, что для вас свет? Pay attention. Disciple answers, Очень внимательно. sunlight during the day, Какой-то свет во время дня lamp during the night. и еще во время ночи. Солнце днем, лампа вечером. Ночью. Pay attention. Next question. Следующий вопрос. Next question I'm reading. Okay. So now, what is the light? What is the light? Oh, let that be so. The way to see the sun and the lamp. Что такое свет? Это то, как мы видим Луну и Солнце. What is the light for То, как мы видим лампу, да? the sun and the lamp? А что же такое Солнце и лампа? Answer me. The light to see you all. This is the light, Свет, right? то, чтобы способ видеть вас. So what is that light by which I see the sunlight in the lamp? А что же за свет, который я вижу из лампы? Это та же световая волна, только разного. My eyes are the light that sees the light, sunlight. If there are no eyes, you cannot see the sunlight, you cannot see the lamp. She says that it's the same wave, but it's just spreading. I see this sunlight. Я вижу солнце, да, солнечный свет. What is the light that sees this lamp? It is my eyes. И что же видит этот вот My eyes have a light that sees. Okay? С помощью какого света я вижу эту лампу? С помощью своих глаз. Мои глаза как бы освещают эту лампу. Они являются светом, с помощью которого я вижу лампу. I close my eyes. What is that light by which I know that you all are still sitting here? Если я закрою глаза, What is that light in me? Что же заставляет меня знать, что What is that light in me? сижу вокруг вас, да? С помощью какого света я знаю, что вы находитесь здесь. Свет проходит через... Глаза закрыты. What is that light that knows that you are talking and you are sitting here? Проходит, видно. Щелочки остались. Не, оно не остались, но все равно свет проникает. Чувство, да, это чувство. Да, все правильно. Awareness. Only your eyes are special. Только ваши глаза особенные. Я думаю, тут любой, если лампу направить на глаза, What is the light behind the sense organ? It is my mind and the intellect. То есть мой интеллект — это тот же свет, который позволяет видеть вот это все. I need not to have some pores in my eyes that sees everyone. Мне не нужны какие-то
еще приспособление. Are you understanding that? We started with Мы начали с what is that light by which I see this world? The sunlight during the day, то есть что мы начали с того, что же the lamp during the night. который позволяет мне видеть все. Это лампа, да, и это луна. It's Солнце, луна. Yeah. Now the second one, what is that light by which I see the sunlight in the lamp? И с помощью какого света я вижу вот это вот солнце, да, и вижу луну. Simple answer is Простой ответ. my eyes. Мои глаза. What is that light by which I see my sense organs, including the eyes? А что же за свет, который позволяет мне видеть мои органы ощущения, включая мои глаза? My mind and intellect. Мой интеллект, мой ум. Now you see your mind is coming from outside to inside. Do you see that point? Сейчас вы Do you understand that point? как ваш разум выходит изнутри First, наружу. all the objects. Then, the moment you leave the objects, what happens? You become aware of the sense organs. Сразу объекты, а потом вы осознаете свои чувства, да, свои органы ощущения. You leave the sense organs. Now your mind, you are aware of the mind. Yes, because of my mind and intellect, I know you and I know you all. Теперь вы уже знаете, что такое, вы уже в курсе своего интеллекта, потому что у вас есть интеллект, вы знаете все это вокруг. What is the last step? И что, последний шаг? Can you tell me? Yes? Yes? What is that light by which I know Что же это за свет, my mind and intellect? который позволяет мне видеть мой ум и интеллект? Это я. It's me. That me is your true nature. И это я, это ваша настоящая истинная. That me is pure consciousness. Это вот чистая осознанность. And that me is revealed in the state of emptiness. То есть мы ее выявили в состоянии пустоты. And practice here. You see that? Once you know it, you are already there. If you don't know it, you have to practice. Did you understand that? Вы поняли это? То есть надо сразу выучить, потом практиковать. Yeah, you want to slap me? Okay. If possible, what's the principal difference of intellect, buddhi, and manas? В чем принципиальная разница? Mind is thinking, and the same out of the same thinking, when the intellect takes a decision, it becomes intellect. Денис, переведи, пожалуйста. Да, Я не понимаю, да. Too fast. Mind is one. It has four functional aspects. То есть у ума 4 аспекта. Mind is one. Ум один. Functionally, it is four. Но функционально их 4. Состоит из 4 частей. Mind is one. Он один. Functionally, it is four. Но функционально их 4. In presence of my son, this crazy guy is a father. Если тут присутствует мой сын, то я становлюсь отцом. In presence of a lady that is present in my house, I am a husband. В присутствии женщины, жены, я мужчина, я муж. In presence of you guys, I am a teacher. Если вы здесь присутствуете, я учитель. Am I different or same? Я разный или один и тот же? Same. Mind is one, but I play my role as a teacher here. Разум-то один, но я играл свою роль. One function. Одна функция. So when the mind is thinking, just thinking, common, whatever the thought comes and goes, first function. Первая функция, даже когда разум гуляет, да, это одна функция. The moment something, the same mind takes a decision, it is intellect. И когда вот этот вот ум принимает решение, это интеллект. The same mind after taking an intellect, it says, come on, this is my decision. После этого ум говорит, что стоп, это же мое решение. Ego. Эго. Fourth, memory. Сила, память. Нет, четвертое это память. Do you know who I am? Yes, because of the past. Да, вы знаете, кто я? Do you know me? Вы знаете меня? Это потому что... Thank you very much. I don't know myself, but he knows me. Very Я good. себя не знаю, а он меня знает. I appreciate you. I really appreciate you. You are great.
Yes, yes. Вопрос можно? Yeah, last question. Последний вопрос. Когда, допустим, я взаимодействую там, с умом, с другими составляющими человека, тут я догадываюсь, как бы, что я нахожусь здесь, около моего тела. When I'm interacting with my mind, I can notice that I'm here near my body. Like, I'm situated near my body, physical. Yes. Но когда вы сказали, что в принципе я могу оказаться в вакууме, ну то есть абсолютно отделенная от этих вещей, где тогда я нахожусь физически, есть место для меня или нет? Where is the place for me, actually? If I can separate it, you are already separate, you need not to separate. То есть вы уже разделились, да? Да. Вот, например, когда тело уходит, душа улетает, а я куда деваюсь? Это совершенно ответственно. А вот когда, допустим, я в сон там ушла и все прочее, вот где я нахожусь? Yes. I'll just briefly answer you that question, and that is the mystery solved by all our great masters. То есть это как бы мудрость, которая создана самыми классными учителями. Нет, это тайна, которая раскрыта всеми великими учителями. Same. Now listen to the simple answer. In a waking state where you are. Хорошо, простой ответ. Вы, когда пробужденный, вы где? In a waking state, mind says, I am the body sitting here, you are sitting there. Когда я пробужден, я себе говорю, то есть это тело, я сижу здесь, вы сидите там. In the dream state, когда я сплю, the mind creates a virtual body. It is into the forest and practically the other body is still lying on the bed. Мой разум создает еще одно виртуальное тело, которое там, допустим, в лесу. It's a fact. Но физические тело то здесь. In sleep, there is no body, there is no mind. То есть во сне нет ни тела, ни разума. It is the mind that experiences something. If the mind is not there, it is an experience of absence. То есть разум ощущает пустоту. It is an experience of absence. Это чувство пустоты. The moment you wake up and you say, I had a sound sleep. Когда вы просыпаетесь, и вы говорите, я немножко поспала. You say, so it means that I was present in deep sleep. That is why I know that I had a sound sleep. Ага, то есть, когда вы просыпаетесь и говорите, что у меня был сон, да, то тогда вы были там, получается, умом, что вы знали, что тут сон происходит. Во сне присутствовала я. Да. Are you clear? We are discovering that I. Ну вот именно вот это вот я пытаемся найти. То я, которая знала, что оно спит, хотя во сне его не было. Даже я не поняла. So that I is present in a waking state. А это я присутствует In the dream state. Когда я сплю. In the sleep state. Когда я вижу сны. But that I is neither waking, neither dream, neither sleep. Но это я на самом деле не пробужденная я, не я во сне. Не проснувшаяся, не пробужденная, здесь другой термин. According to Buddha, it is emptiness and nothingness. То есть, согласно Будде, это пустота и ничего. Я поняла, что когда мое тело спит, я его не беспокою, чтобы оно выспалось. I am not interrupting my body to make it more rested. Because mind is not there. How can you interrupt? Потому что там разума нет. Как вы можете туда вообще влезть?
Close your eyes. We will do 5 to 7 minutes of 5 different ways of chanting. Закройте глаза, сейчас мы будем делать практику 5 разных. How many of you become angry? Сколько из вас вообще захотело кушать после практики? Angry. Это злые. Кто из вас стал злым? You also become angry. Okay. How many of you become angry? Кто еще стал злым? How many of you become anxious or agitated? Кто начал сомневаться, переживать? So when we become angry, we start Когда мы злимся, speaking loudly. перестаем You see that? громко. Мы начинаем говорить громко. Do you see that? I play my role. When I have to get the things done, I start speaking loudly. Я играю свою роль, и когда мне нужно, чтобы что-то сделано было, я начинаю говорить громко. So I get the things done and I'm happy. People say I'm angry, then who cares, you know? Yes, I'm angry. Я что-то сделал, и я счастлив. Okay. You play your role. Вы играете роль? If you play your role, you never become angry. То есть, если вы играете свою роль, вы никогда не разозлитесь. You are not agitated inside. That is the difference. И вы не будете сомневаться внутри себя. Это вот разница. So you have to focus your mind at the root chakra, the Muladhara, the base of the spine. Вы должны сфокусироваться умом. Я не буду повторять. You have to feel the base of the spine. Ага, вы должны... Ниже позвоночника. Объясните, пожалуйста. I trust everyone has a spine. Нужно ум перевести на Муладхара чакру внизу позвоночника, у основания позвоночника. Там внимание сфокусировать. Casually, you need not to start asking the question. Even if you feel the base of the spine, it is okay. То есть спокойно, не нужно прям сильно концентрироваться. Если вы чувствуете просто начало вот позвоночника, тоже хорошо. So you have to focus there, and with eyes closed, the mantra is Om. Сфокусируйтесь на этом месте и произнесите мантру Om. You have to chant it as fast as possible, И вы должны as if you are angry. говорить ее как можно быстрее, как будто вы злые. How can you do it? Как вы можете это сделать? If you are angry, Если вы злая или злой, just do it. Show me a просто sample. сделайте. Yes, he's right. You know, he got it. Да, вы поняли. Little louder. Guruji, not too much sound because... Close the door. No, upper floor. Who is doing the upper floor? Let them come, don't. Sasha is so good, you know, he's caring too much everyone outside. Очень сильно переживает обо всех. But your mind should be there at the base of the spine. Но разумом вы должны быть вот в начале позвоночника, в копчике. In anger, our physical expression is also there. Когда мы злые, мы еще и физически как-то это выражаем. Yeah? So you can also make a physical expression, but don't get fatigued and tired. Yeah? Right? Можно еще как-то физически это выразить. Minimum 5 minutes. I can even increase the duration. Минимум 5 минут. Я даже могу еще увеличить это время. Okay? Close your eyes. Закрывайте глаза. Мы должны злиться. Ну, не должны, просто как будто вы злитесь. Yes. What? You have to do it loudly. You have to be angry. Yes. Вспомнить, как ты это делаешь. But when you become angry consciously, Но когда вы осознанно становитесь злым, то... Осознанно стать злыми, и у вас на самом деле это не получится. Поэтому вы пытаетесь. Вот в чем прикол. Пытайтесь стать злыми. she is surprised that as if I have never become angry, why the teacher is asking me to become angry. То есть она удивлена, да почему я никогда не злюсь, а почему учитель меня просит стать злой? She is good. Научи. So close your eyes. Закройте глаза.
Focus inside the base of the spine. Сфокусируйте внимание на начале позвоночника. No one to shy, everyone has to do. Никто не стесняется, все должны это сделать. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And start. the body at all. Experience the state and the body, feel the sensation. And also experience what is happening inside our head. You focus at the base of the spine and something starts happening inside our head. It has to do with the release of the
energy from our unconscious mind. То есть это освобождение энергии из нашего разума. I'm making it simpler to you to understand so that you can do the practice at least once a week. Я сделаю это для вас, чтобы вам было проще понять это, и вы можете делать эту практику как минимум раз в неделю. Become aware of the head and the neck, Осознать голову и шею, sensation and stillness, расслабление, неподвижность, both your arms, две руки, sensation and stillness, расслабление, неподвижность, chest and the belly, грудь, живот, sensation and stillness, расслабление и неподвижность, both the legs, две ноги, sensation and stillness, расслабление и неподвижность, the entire body. все тело. For your understanding, Для вашего понимания, the first quick and fast Om was we brought the mind and the body together. первое быстрое ум мы в это время вместе свели ум и тело. So now you have to focus your mind inside the belly button И теперь сосредоточьте ваш разум на пупке, and add body, mind and emotion. и теперь соедините тело, эмоции и ум. You have to chant Om with emotion, with love. И теперь вы должны говорить ом с эмоцией любви. So you have to take a deep breath Глубоко вдохнуть нужно. and then with love as if you are calling your beloved. И с такой любовью, как будто вы просите любви. Обращайтесь к возлюбленному. Обращайтесь к возлюбленному. But you're looking inside the belly button. Но вы сосредотачиваетесь на пупке. You do it with love and emotion and continue taking a long and deep breath. Делайте это с любовью. Yes, I like it. I like it. Full of love and emotion. Полной любви и эмоций. You are saying it out of love and emotion. Вы говорите это из любви.
Continue. In the body too. Сейчас заканчиваем, никакого движения в теле, никакого движения в разуме. Just experience the change. Ощущайте изменения. When the mind and the energy lives in the lower center, когда наш разум живет в нижнем центре, the mind is always crazy. Разум всегда в бешенстве. And it gets energy to remain crazy. И он берет энергию, чтобы оставаться в этом состоянии. So our yoga, our tantra, our Buddhism says no. By any means lift this energy up so the mind will also go up. И вот йога, буддизм, все науки говорят, что все учения говорят, что нужно энергию поднять. How the anger can be won by love. И это можно сделать с помощью любви. And then we did the second chanting without of emotion in the love. И сейчас мы делали эту вот практику с эмоцией любви. Now, this mind, we will take that mind inside the heart center. Сейчас мы разумом переместимся в центр сердечный. So that mind will remain half outside and half inside. То есть разум останется половина внутри, половина снаружи. So normal breathing. Nормальное дыхание. And om like a whisper. Как шепот. As if you are dropping deep inside the heart. Start it. Every time you say Om, mind looks inside the heart. Каждый раз, когда вы говорите Ом, обращайтесь разумом в сердце. Continue to chant Om. If you like to lie down, you can lie down. Продолжайте, если хотите лечь, ложитесь. Looking inside the heart. Смотрите вглубь своего сердца. Continue saying Продолжайте говорить Ом.
Say it loudly, everyone.
and the energy now at the heart center. Сейчас ум и энергия в центре сердца. If the mind and the energy remains in the heart center, your mind has a tremendous commitment to yourself. Если ум сосредоточен там, и энергия в сердце, то у вас существует как... Не сможете мне помочь? Приверженность себе, вы на себе как бы настроены на себя. And in that state of commitment, your body remains in the state of sensation, relaxation and stillness. И в этом состоянии ваше тело остается в спокойствии, в расслаблении. The mind is interested in going within. И разум заинтересован в том, чтобы войти внутрь. Now look inside the forehead. Теперь обратите внимание на лоб. And mentally you have to say in a rhythmic manner, mentally. И про себя вы должны сказать ом. Start it. Начинайте. Mentally you are saying. Про себя вы говорите. In a rhythmic manner, not very fast, not very slow. Ритмично, не быстро, не медленно. You do it in such a rhythmic manner that there is no thought in between the two om. Делайте так ритмично и так быстро, чтобы не было никакой мысли между вот этими Mentally you are saying it. Про себя говорим. And you know there is no other thought in between om. И нет никакой другой мысли между вот этими ом. Even if you do it for a minute and the 1 minute is 100%, даже если вы делаете это во время одну просто минуту, you may experience the sense of tingling or the bodilessness. но делайте это на 100%, вы можете почувствовать какие-то ощущения. If your previous 3 steps are done correctly, если предыдущие 3 шага сделаны правильно, the state of bodilessness is not a big deal. это уже не сложно будет, такое вот ощущение. Don't worry about the noise coming from outside. Не волнуйтесь о шумах, которые приходят извне. You continue your own practice. Продолжайте свою практику. Mentally, without break, without having a single thought between a om. Говорим это про себя, без перерыва, без лишних мыслей. Mind may go to other thoughts, bring it back, continue with om. Могут приходить какие-то мысли, но вы их отгоняете и продолжайте говорить про себя.
A rhythmic mental om continues. Ритмичное «он» про себя продолжается. Продолжайте повторять. We discussed what is the light Мы обсудили, что такое свет, that knows the mind. который знает разум. It is at the top of the head. It is on the top of the head. Это на макушке. Он находится наверху макушки. Just stop this om Прекратите говорить «он» and look deep inside the top of the head. и обратите внимание на верх макушки, на макушку. When the mind is pure, Когда разум чист, it is withdrawn inside. он обращен внутрь. And when you ask the mind to look at the top of the head inside, we simply experience the state of emptiness. И когда вы просите разум обратиться внимание к макушке, мы чувствуем спокойствие, чувство пустоты. So keep looking at the top of the head inside. Продолжайте обращать свое внимание на макушку. The mind will sometime complain of the body, Разум будет жаловаться время от времени. the past thoughts. На какие-то мысли будет жаловаться. So the moment it happens, return to the space inside the forehead. Когда это произойдет, вы обратите все внимание внутрь своей головы. And maybe 5 or 10 times om, mental om, and then simply drop it and start looking inside the top of the head. Может быть, повторите 5 раз или 10 ом и продолжайте смотреть вниманием своим, обращать внимание на макушку головы. When you do not live into that state of the emptiness, Когда вы не живете в этом ощущении пустоты, return your mind inside the forehead in the space, mental om couple of times, and suddenly you stop it and lift the mind inside the top of the head and just be there. если это случится, да, то вы возвращаете свой ум обратно внутрь и просто оставайтесь там.
Tantra Yoga says it is the topmost chakra. It awakens you to peace and happiness. В тантра-йоге говорится, что эта чакра – это пробуждение и счастье. And it is the same, the state of the mindfulness or emptiness. И это то же самое, что ощущение пустоты и осознанности. And do nothing. И ничего не делайте. Remain as you are. Оставайтесь такими, как есть. When the mind touches that state of nothingness, Когда вы разумом прикасаетесь к этому ощущению пустоты, you will experience you don't want to return from the practice. вы поймете, что вам не хочется возвращаться обратно из практики, заканчивать практику. And that is so wonderful state. И это прекрасное состояние. Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. If you don't want to return, remain in that state and enjoy it. Если вы не хотите выходить из этого состояния, оставайтесь в нем и наслаждайтесь. Bring your awareness on the right hand, Переместите свою осознанность на правую руку your awareness on the left hand, и теперь на левую.
lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. Sit up. 1 hour. Мы занимались 1 час. How are you? Как вы? Good? Yeah, really good. It's amazing. It's amazing. Yes. It's amazing because you did it. Хорошо, вам так, вы так почувствовали, потому что вас получилось. How are you, Oksana? Very good, Guruji, very good. Emptiness. Positive emptiness, positive awareness. Very good. How are you, Anna? Dana? Yeah, good. So you're sleeping? No? How are you? Good? How are you? You know, the time comes you don't want to speak, you don't want to explain, let me remain in that state. То есть вы уже не хотите объяснять, не хотите рассказывать, хотите остаться в этом состоянии. So when that happens, it means yes, now you are progressing. But this one has to be done minimum once a week. Maybe you can do more. То значит, вы все делали правильно, но нужно делать минимум раз в неделю такую практику. Можно больше. How are you? Good, really? Yes. How are you? Good? You see that? I told you that you come to my class. I'm a good teacher, otherwise. Я хороший учитель, да? Yes, how are you, Masha? You didn't want to come, return. Как Маша? I could see that. Я? Не знаю. Oh, you're Masha? You're also Masha? Вы тоже Маша? Нет, я не Маша. Ну, I'm not Маша. No, I'm talking about you. Do you see that, Ilana? Ilana? Yes, what happened? У меня было ощущение, что она тут пучок света. She felt like as if she had the light here. Light here, yes. That's wonderful. You see that we start thinking about emptiness. You have to practice, and simple principle. It is the same principle applies and explained differently. Вам нужно еще практиковать, но это одни и те же принципы. Просто по-разному рассказывать, объяснять по-разному. Who is a teacher in these crazy stuff? Кто здесь учитель? So one master explains that one has to be well versed. Один учитель рассказывает, что нужно быть, то есть проработать очень хорошо, хорошо образованным, хорошо искушенным. In different approaches to the self-discovery and also the practices. То есть в разных подходах к понятию открытию себя все по-разному. Yes, sir. Как в этом состоянии сопротивляться лени? Что-либо делать потом? How can I fight with the laziness in this state? I feel lazy to do something after. So, you want to fight with your laziness in the practice. No, after. Вы хотите бороться с ленью во время практики? Нет, After the practice. Лежал бы и не вставал бы. I will lie and I will remain lying. Работа, график,
Все, да. My timetable, I will just say classified my timetable. Always after the practice, let your mind think that I am with you. После практики всегда нужно позволить разуму думать, что да, я с тобой. You will definitely wake up. Then you will never be lazy. You are not lazy with me. Вы проснетесь, и вы точно не будете лениться. И да, вы не ленитесь со мной. Представляй руки, короче, после этого. Гурджи не мешает. Он я лежал, он не грелся на враке. Гурджи добрый. So you told that we should wake up, we should stand, we should sit, but he was just lying and... Because he sat now. Ну вот сейчас же вы сели. Можно вопрос по практике? Yeah. В начале, когда мы говорили быстро ум с эмоцией злости, по идее должно появляться, я расскажу об этом, по идее должно появляться какое-то состояние раздраженности, возможно, а у меня наоборот была зевота. Что я делала не так? In the beginning, when these were turned on with anger, she thought that she would feel the anger, real one, but she wanted to... Yeah. Continue. Продолжайте. Продолжай житься. You see that? Я усну. What? I will fall asleep. Continue to be angry. Yeah. Continue being angry. Because if you are becoming consciously, anger consciously, it is not the actual anger. То есть, если вы осознанно становитесь злым, то это не злость. You are releasing your past anger. Вы просто свою прошлую злость высвобождаете. If I say tomorrow at 1 p.m. I will become angry, will I definitely become angry? Если я скажу завтра в час, я буду злым. Я буду злым завтра в час? No. Нет. This is what the practice is. Это вот в том-то и суть практики. But I can feel this emotion like anger. I can. Yes. If I want. You feel that emotion, but actually it is a release. You are releasing that past impression and the anger. На самом деле вы просто высвобождаете прошлый опыт. Прошлый опыт это. And the moment you release, your mind moves up. И в это время ваш разум как бы выше. Your energy moves up. И энергия тоже растет. Then you do the second step, again your mind goes up and your energy goes up. Делаете следующий шаг, энергия растет и разум растет. And that is the process. So ultimately you reach here, and when you see, you experience that state of emptiness, or whether you have some beautiful experiences. То есть это процесс. Вы просто поднимаетесь, и наконец-то вы достигаете, да? Both are okay. И может быть вы будете чувствовать это спокойствие, а может вы просто будете чувствовать какой-то новый опыт. What happened? Что случилось? What is your experience? You were thinking a lot? Вы думали? Yes, you can repeat the practice. It will happen. I knew that, so I said, how are you doing? I was feeling like my head, like someone put my head in the refrigerator. That is the state. Really freezing, especially when, usually when I become aware of a particular part of the body, it gets warmer there. And in this practice, wherever I whatever part of the head I become aware of, it becomes freezing there, extremely freezing. So wonderful. When I'm getting to this point, it's like someone put an ice. Ice, yes. Yeah, one thing came to my mind because it's a beautiful experience. Денис чувствовал, когда он обращал внимание на какую-то часть тела, да, обычно он чувствовал, что там становилось тепло, а в этот раз как будто холодильники, да, то есть замораживалась какая-то определенная часть. And she is a baby, this is her first time, so that's why sometimes she stops, but she knows. And I felt it much later when my master used to say that
9 hours of physical activities or yoga is equal to 1 hour of contemplation. То есть его учитель сказал ему, что 9 часов. 9 часов Йоги, физической йоги это то же самое, что 1 час размышлений. 1 hour of contemplation, that means you are not contemplating, about the sex and the food and the money. Contemplation about who am I. То есть размышление не о том, что такое секс, еда, Don't mistake it. Не путайте. And 9 hours of contemplation is equal to 1 hour of meditation. И 9 часов размышлений вот этих, равны 1 часу медитации. So when I'm talking to you, it's basically a contemplative talk. То есть когда я говорю с вами, это по факту размышления, разговор о размышлении. So 9 hours of contemplation is equal to 1 hour of meditation. 9 часов размышлений равны 1 часу медитации. And 9 hours of meditation is equal to 9 часов медитации равны 1 unit of peace. Одной единице мира. Одной единице мира. And that peace lifts your energy up. И эта единица мира And поднимает нашу энергию. makes this region very cool. И вот делает этот участок очень холодным. So after 1.5 hour, I think during the last 10-15 years, I also experienced the moment I start talking and giving the practice, after 1.5 and 2 hours, I can speak and talk for another 9 to 10 hours. То есть, когда я говорю, там 2 часа, 3 часа, я потом могу говорить еще 8-10 часов. But at the same time, I experience the coolness all inside the head and becomes totally blank. Но в одно и то же время я чувствую холод, и все становится как бы пустым. So as if it is the consciousness pouring down all the thoughts, it gives you the focus and you talk. Как если бы сознание спускает на меня все мысли, дает мне эти слова, которые я говорю. То есть мимо разума, мимо ума это происходит. If you ask me to explain, I cannot explain. Если вы попросите объяснить, я не могу это объяснить. But I know my experience. Но я знаю мой опыт. So it is nothing mystical. То есть нет никакого мистики в этом. And I have met many great masters and they have explained me the same. Я встречал много хороших мастеров, учителей, и они объясняли то же самое. And my mind always opposed that. How come you are talking for 10 hours and you are not tired? И как же, мой ум постоянно спрашивал, как ты можешь 10 часов говорить и не уставать? But something unusual happens when you follow this path. Ну что-то магическое, необыкновенное происходит, когда я просто следую этой дороге. It's totally a different experience. The science cannot explain it. Наука этого не может объяснить. The study of the science takes your mind outside. Наука как бы забирает ваш разум, и снаружи внутрь. То есть наоборот, изнутри внаружи, туда обращает. Go to the doctor, check my heart. Если вы пойдете к доктору, проверить сердце. So they will put hundreds of equipments. That equipment brings the functioning of the heart outside. То есть он кучу каких-то приборов использовать будет, которые будут выводить сердце, чтобы посмотреть его вот здесь. Including your blood pressure. Давление тоже. Including which ventricle, which particular nerve is blocked or open. Нервы, какой заблокирован, какой открыт. I have a wonderful friend in New Jersey whose heart is 50% blocked last year. Есть очень хороший друг, у него 50%
сердце это заблокировано. Не работает. And I pleaded him, please do some practice, it will help. Now the heart is 90% blocked. И сейчас я ему сказала, что есть может делать какие-то практики, и сейчас заблокировано 90%. And he says, I'm running, I'm doing jogging, I do everything what the doctor is saying. То есть я бегаю, этот друг бегает, все делает то, что говорит доктор. Yeah. And now I told him that what about your craziness running after the money? А что по поводу того, что ты бежишь за деньгами как сумасшедший? He's a good builder. Он хороший строитель. So one commercial complex, now second and the third. No. Второй, третий. Now when I build and complete the third one, then I will take rest. Come on, you cannot take a rest. То есть, когда я закончу третий, он говорит, я успокоюсь, я буду отдыхать. But I know what he said is also true. He is going to take rest from there, he will not return. Но я знаю, о чем он говорит. Он возьмет такой отдых, от которого он не сможет вернуться обратно. He's right. Да, он прав. Закончит и будет отдыхать. This is what happens. We don't change our attitude and personality. Это случается, когда мы не меняем наше поведение, нашу личность, наши отношения. We were talking, I and Sasha were talking, so we say it may be ego. Ego doesn't want me to change. Эго не хочет, чтобы я менялся. You know, sometimes our habit returns and it does not want me to change. Привычки возвращаются и не хотят, чтобы мы менялись. So when your mind says, no, I'm not going to change, that is what our masters say is ignorance. И вы говорите себе, я не хочу меняться, и вот это вот и называется игнорирование. Невидение. You see that the same guy who says 50%, now I will do it. So there, when I was in New Jersey, I used to go to him and he said, sometimes he's busy. He said, okay, come 2 times a week. So I used to go. То есть, когда он был у этого друга в Нью-Джерси, он приходил к нему дважды в неделю. No, today I'm busy and you got the confirmation. So hardly 2 times or 3 times a month he used to do it. Ну, хорошо, он постоянно был занят и отменял, переносил раза 2-3, они встречались в месяц. So that is what happens. Your mind and the life force has to go up. То есть жизненная сила, разум должны идти снизу вверх. Last thing for thinking, and then I will invite some of the questions. Yes, I think we all have shared our experiences. Anyone who wants to share? You? Хотите поделиться своим опытом? Yeah. Когда дышали на Муладхару чакру, я поняла, что у меня злость в уме, и мне нужно разделить свое сознание для того, чтобы концентрировать внимание на Муладхаре. When I was doing this, как называется практика? Дыхание на Муладхару. I realized that my anger is here, and I have to separate. Разделить что? Внимание, осознанность, разделить to separate consciousness. Yeah, and you succeeded. Получилось у вас это? Когда я опускалась в чакру, получается, злость растворялась. Я не чувствовала. When I was going down to this part, I felt no fear, no anger. No anger. Yeah. That is how it happens. This practice is a wonderful practice. I have not explained the basic philosophy. Это прекрасная практика. Я не объяснил основные философские. The moment I start explaining the philosophy, first I look at my Guruji Sasha. Сразу, когда я начала объяснять, я посмотрела на Сашу. He says practice, no philosophy. Сказала практика, никакой философии. I'm also scared, you don't think, Я тоже боюсь, да? Сашу боится. Гуруджи боится Сашу. So, and the second I get scared with yes, Master, you explain your experience.
Объясните свою позицию. I'm using your voice to tune my awareness state. So a flood situation and thrown into sleep. Just use your voice, and I like your voice. You like my voice? Oh, wonderful. Yes, thank you. I'll stay in your house. No problem. No problem? Very good. Использовали голос Гуруджи как мерило, да, то есть объясните на русском. Я ориентировался на голос гуру, чтобы не свалиться в сладкий сон, а хотелось же побыть в состоянии бодрствования. Oh, thank you. What about our greatest friend? She is there, calm, Luda. What is her experience? Люда, расскажите о своем опыте. Only Ukrainian, no Swedish. На украинском. Because she will not understand. Stillness and calmness. Yeah. Very good. You are more still and calm with me or with Sasha? Вам как лучше, Саша или со мной? Guruji all time inside Sasha heart. She also with you and with me. Sasha is also a Guruji. Sasha is also a Guruji. Yes, Sasha is also. No, Guruji all time in my heart, and Luda's all time is Sasha and with Guruji both. Oh, that is how it works. The last thing that then I invite all questions. The Sanskrit word of laziness is alasya. Слово для лени – это вот это вот слово. For everyone, and even Sasha, you can also explain in your classes. It's a beautiful word in Sanskrit. You should understand that the Sanskrit language is meant to explain what is yoga, what is meditation, what is emptiness. Цель санскрита – объяснить, что такое йога, медитация, пустота. That language was discovered to understand the different states of the consciousness that the mind cannot explain. То есть это язык, это как инструмент объяснения всех вот этих ступеней, да, и чувств, которые не может объяснить ум. So it has nothing to do with the religion, cult and dogma and belief. Nothing. Это не связано с религией, с культурой. So the word, Sanskrit word of laziness is alasya. На санскрите аlasya – это лень. And a here means no. А значит нет. And lasya here means has to do with the rasa. Наси – это значит раса. Rasa. So rasa means a taste and a joy, an activity that has no joy. То есть это какая-то Is known as laziness. процесс, который вот это вот слово на санскрите значит нет наслаждения, то есть никакого наслаждения, никакой радости. Это. Did you understand? There is no joy, there is no taste, there is nothing in laziness, nothing in that state, which is known as laziness. Это вот лень. And now explain, when you were lazy last time, Когда вы ленились в прошлый раз, последний раз. mind said, I don't want to do anything, let me lie down. You lie down for 5 minutes and again you woke up. You went to the kitchen, took a water and again, okay, let me watch the television. And no, I don't want to, let me close my eyes, I will continue to stay. No taste. Вы берете воду, вы там лежите на диване, ладно, It's a посмотрите beautiful. так себя чувствуете. The way I learned from my master, I said, the moment I experienced the laziness, I said, come on, stand up. Когда я чувствовал лень, я вставал. That is known as the laziness. И вот это вот лень. And when you continue into the state of the laziness, И когда вы продолжаете быть в ощущении лени, I'm not talking in detail, it gives you 6 enemies. он дает вам 6 врагов. Это ощущение лени дает 6 врагов, порождает 6 врагов. And that 6 enemy comes from inside you and they destroy you. То есть эти 6 врагов, они идут изнутри нас и разрушают нас.
Yeah, you are lazy, and you are eating a lot, and then you become a lazy. Huh? Not for you, Arman, but normally it happens. What are the 6 enemies? It creates an unwanted desire. Just for nothing. To make you understand a very good example, the Buddhism explains in very detail. It gives you a detailed, deeper and clear understanding of these 6 enemies. So because of the laziness, now you will be alert from today. So because of the laziness, the first enemy is the desire. So what is the desire? You have a beautiful husband or wife. Because of that laziness, your mind has adopted that laziness. Now you look at the opposite sex and mind says desire. You are full stomach, but mind says no, let me have little bit more. What happens? Overweight, obesity, and lot of problems. First enemy, calm. Second is anger. Ask the lazy people, can you do something? No. I'm listening. That destroys relationship at home. Third, काम, क्रोध, लोभ. The third, it increases the greed. Fourth is the most dangerous. It is known as illusion, moha. Illusion. You are going for something and you purchase something. Have you seen some people? No. I was meaning something else. You can get it. Moha. And because of the first 4, no, it is not about Arman. Arman is wonderful. No, but if you continue with that, and the fourth one is pride, ego. And once you have these 5 enemies, you have very strong likes and dislikes. You have to get rid of it. That prevents you to meditate. That prevents you to meditate and succeed in your life. So we are going to meet, we will return here at 4. Guruji, I think I now talking with other people, 15 minutes before 4, 3:45, Arman take you from your home and you will know what is do next. Yeah. You have already told me. You have guided me. He is a wonderful organization. I love him. Yes, Guruji, some instruction for Arman. Yes. He's showing me that. Why you take rest? Okay. You can request him. Сейчас, пожалуйста, не разбегаться, посидеть 3 минуты. Так мы сейчас живем. Так мы же потом уезжаем. Evening. Maybe what I'm thinking is that either I go with the dentist, I will go with this shop.
I will buy the trade. You want today or tomorrow? Because we will, I think we will need the rest for evening, but we have only 2 hours. Yeah, if you positions it will be 1 hour. Yeah, I can rest 1 hour. Okay. No problem. Так, внимание, кто знает, где хорошая оптика, чтобы он приправу выбрал? Недалеко, быстро и... Оправа, напротив бруснички. Ну вот это, а там она есть до сих пор? Да. Хорошо. Значит, ты понял, да? На остановке. Это самое. И